Il Palazzo del Diavolo, Vol. 2 halves Il Palazzo del Diavolo leggenda Mantovana volume secondo era uno strano gruppo che stet immobile disegnandosi in mezzo alle tenebre, nel vasto cortile del palazzo. Il Palazzo del Diavolo leggenda Mantovana romanzo di Ulisse Barbieri volume secondo Milano Natali Battistati editor 1868. Proprietà letteraria. Tip. Guglielmini. Indus. Il Palazzo del Diavolo leggenda Mantovana capitolo XX. Amore. Angela e Adolfo Siamavano. Dal giorno che donna Isabella di Cosi un tacito ascenso al loro amore, source per essi dal nulla uno di quegli splendidi sogni che abbagliano, amore. Vivere l'uno per l'altro. Poter ridursi questa magica parola della vita. Corriere insieme le fiorite di un giardino, ascoltare il canto di un agello, darsi un fiore, scambiare un bacio, mormorarsi strane parole, palpitar di fremiti soavi, e poter fare tutto ciò il cuore puro, poter farlo sotto allo sguardo di una madre, innanzi al sorriso del cielo che s'adorna di un manto più fulgido di stelle per farsi più bello ai vestriaci. Il cui sol sfavola di magi erlus. Di cui amati tutto. Persino quel tristi giornate di piaggia durante le quali six raccogliat leggendo un libro, ridicendovi le mille volte quell'eterno ritornello che il grido eterno della vostra anima. Sempre nuovo perciveste sempre le diverse forme dell'impressione che gli danno vita. Questo fugavole in scarsi di giorni sereni e felici, questo immergersi nella valuta dell'oggi, questo sorridere all'esperanza del domani, fu la loro esistenza di un lungo periodo di giorni e di mesi. Lo straniero, il dottore cum sostenava a chiamarlo il Marchese, era venuto qualche volta a fare una visita alla famiglia in mezzo a cui paria ava soffiata la vita togliendola all'agonia della disperazione, si era fermato qualche giorno anche, ma questa volta Angela e Adolfo avevano subito le strane impressioni che prima avevano provato ed alle quali erano abbandonati incapaci a combatterle. Erano abituati alla sua presenza. Erano troppo lieti di loro stessi perché potsero formar altro pensiero che non fosse la continuazione di un sogno delizioso. Allora potevan temere, paventare, allora che andavasi in essi sviluppando un'aspirazione verso cui essi sentivano trasportati, e che poteva svanir loro di innanzi. Ora, parva ad essi che tutto ciò che non fosse l'estasi del loro affetto fosse essi nulla nella vita, che il pensieros di n'affermarvisi sopra nella tima forse di togliere un attimo alla continuazione della loro ebbrezza di abbandono. Capitolo XXI. La lettera. Imprevisti avvenimenti avevano tolta la famiglia del Marchese Gianpaolo all'Edilisi di quel campestre ritiro e chiamarono il Marchese in tutta fretta a Mantova ad adempiervi I sui doveri di cittadino e di suddito alla signoria di Gonzaga. Occupava egli un posto di onore alla corte del Duca Ferdinando, posto che fu sempre ereditario della sua famiglia che gia più di una volta aveva offerto vita ed avrì in difesa di principi a cui era si consecrata. Correva una trista epoca allora, in cui il dovere assumeva mille aspetti e cangiava di forme ad ogni scorrere di tempo, e subava più l'andazzo del cose, di quello che si rivelasse come un'inviolabile divinità, tenuto forse vero in maggior concetto che oggi nolsia. Mas visito, malmenato di mil pregiudizi che si mettiano a capo dell'asiani individuali,
Incolate suffarsi continuo di partiti che l'altro contendivansi il diritto di poter arbitrariamente sader despoti sovra le atterate libertà in nome della libertà stessa che a guisa di gonza prendevasi an allegio cum meglio tornava il conto di adoperar la avantaggio dei poca che sene facevano arma. Quest by Sogna Tolsero cum disi la famiglia del Marchese Gian Paolo a quella tranquilla vita dei campi. De quella liso che sono le quattro mura di una parete domestica e le furite agili di un ben coltivato giardino, per vincolar la all'etichetta della città che li circiva cala sua pompa de lusso, indispensabile necessità di una corte così libera in fatto di costumi cum la era quella di Gonzaga. Il cui siler grandioso e dispendioso taceva tal volta alle fantastiche forme della leggenda. Basta dare uno sguardo alla vestigia che anche rimangono del palazzo ducale, che si può visitare liberamente, per avere un'idea di cio che devia essere quella splendida dimora dei duca che viava in stanza e lo fashion campo aperto al banchetto nei triputi alle spalle del popolino. Questo eterno Lazzaro di tutti I secoli che ne pagava le spese. La vastità di quell'imponente edificio ha tutta l'impronta di una storica grandezza. In uno de sui vasti cortili, tenevasi un ricco mercato di giochi, ad uso dell'epoca così det di fiera. Superbo il teatro orchiduto in disuso, e che serviva ai principeschi trattamenti, 6 vedano sale ornate di stupendi dipinti, ad attestar che l'arte dovit cercare le su fermi più va per adornar col soggiorno della potenza. Quanti vati sorrisi di donna avranno dato vita al capolavoro di un pittore, quanti misteri nascosti sotto aquel solet damascate, quant volte con ardent impatienza su cui tappeti di velluto si sera aspettato il fruscio di una veste che devia far beato un cuore, e quanti cuori furon fredditi dal pugnal di un sicario mentre annalanti viaggiavano il bacio di un roseo labbro che forse era quello di una gonza. Visitai un giorno il palazzo, e vidi una fuga di piccoli stanze che deviano essere gli appartamenti prediliti dal bel odalisque. Mobili de lusso annisi al corteo ducale. Dal mp vetriat a largonde entrava il sol, vidisi qua e la qualche vestigio di quegli antichi fregi che le avran fat splendide di reali magnificenza. E la mente vagando nel passato 6 spingia ad interrogare quella vita passata cum un turbine gravido di folgori. Sotto quel vago appartamento nei di cui specie dorati si sera amorata la cortigiana felice e superba della propria abitazione, si sprofondavano lugubramente terribili I sotterranei del castello. Di faccia ad un ricco poggio intorno a cui il gelsomino si sera ovidicato prodigo di fiori e di olezzo, videvasi una specie di volta praticata nel muro dalla parte rustica dell'edificio, si metteva su quella piattaforma per mezzo di una angusta porticina, ai piedi di quell'arco e prevasi come un abisso minaccioso il largo fossato del castello, l'acqua ne lambava le basse fondamenta cupa e verdacea, l'aria s'expiria più fredda, sotto quella volta era stata decapitata l'infelice Agnese Visconti, creduta, ovaluta aria di infedeltà da uno dei duca Gonzaga. Quella piattaforma dove si muoveva, dove il carneficeru odava la sua scure inesorabile ed omicida sorgeva rimpetto a quella terrazza inondata di luce. A quella sala profumata si saliva da una scala di marmo, sopra I di cui gradini la galanteria avrà steso il suo tappeto a fiori arabescati, a quell'angusta piattaforma si saliva da una piccola scala, 6 si veniva da un angusto pertigio, era tanto che basta a passarvi per morire. La, si andava per vivere. Mentre l'ultimo gemito della vittima si spigneva sotto l'oscura del carnefice,
el arpa de qualche sirena avra inegiato al piacere. Il cala spumante si sera voodito sul seno ebro di valuta. Mentor los garos stringeva dentro ad un cerchio di ferro du isoli mani di donna che si volgevano il vicolato della preghiera, e che rendeva inerti perci gli fos più agevoli colpire il collo bianco e denudito che si offriva al taglio della sua scure. La in quella stessa sala, così vicino alla morte, una di quelle gans copert di gemme che si venerano ruggine. Con languida valuta affidava alla diligente damigella di onore, la sua mano alabastrina perci gliola calzasio el guanto profumato, prima di accingersi a trapuntare qualche gentil ricamo, in attesa che suonasse un'ora, quella di un appuntamento che doveva far la credere a se stessa superba della sua belta. Non e adersi cum ad angela cresciuta tra la semplicità di quella vita domestica che formava tutta la sua delizia, tornas enogical cambiamento di stato che implicava un così diverso modo di contenersi e che la vincolava in ogni suo atto. Anche quando qualche concilio di corte chiamava il marchese alla città, ella cum che maladicia non erasi mai di partita del tranquillo soggiorno dovevia I sua fiorellini de coltivare, divider crescer, dividers bucciar, dove i rondini col lor stridire gaggio ed allegro la salutavano all'alba, dove il rossignolo e l'eletiva colla melodia del su canzone. Il marchese cred et bene che ripristinata cum ella era in salute, lo segis alla città o preser stanza, persuaso che una vita meno monotona di quella della campagna potes anche influere ordinare la sua gracile costituzione. Sene ricis il dottori, cum si ostinava a chiamarlo il marchese, e questi fu solicito a convenirne, en I ungiando essere anzical nuovo metodo di vita, affatto necessario onde dare al corpo quella vigoria che erasi estenuata nei replicati assalti del male, in quella lotta vinta a forza di opposizione, ed a cui la monotonia di quell'esistenza non poteva che essere pregiudicevole, in quanto che lo spirito avesse bisogno di maggior campo movimento onde ringagliardirsi. Il marchese aveva sica fiducia nelle parole dello straniero della cui lealtà, del cui zelo, e della cui mostria paravagli aver avuto prove che nessun suo atto police vols mai certo smentire per quanto per suo lo si fos diligentemente interrogato in ogni suo minimo dettaglio. Fu la prima volta che dopo un periodo abbastanza lungo di tempo, in Angela ed in Adolfo si ridestissero le va loro apprensioni riguardo al dottori, cum al suo primo introdursi nella famiglia del marchese. Si danno strani contractosti nell'anima umana di cui si stessi non si molte volte render ragione. Forse svilupper questo senso disgustoso, era per I du Giovanni Basti vol causa il sapere come col suo concilio fos causa che Venice loro tolta quella libertà che ivi così ampiamente godvano, che molto loro passava col doversi vincolare che legami di convenienza e di formule imposta a leg dal rigore dell'etichetta aristocratica del corte, al cui contatto era pur indispensabile che si fossero trovati bench interamente non ne faces zero part, e solo six fossero annisi per la posizione politica occupata dal marchese. Il dottori era da qualche tempo difatti riso con assiduo scopo quasi indispensabile alla famiglia del marchese, si riseriva lui per consigli in ogni più ardua emergenza, tanto più poi per la cura igienica egli aveva diritto di tracere pel completo sviluppo della salute di Angela, ad onta che ella dice al padre sentirsi tanto bene da non abbisognare di nulla. Vi era un sentimento che taceva soffocato nell'animo di Adolfo, e che insensibilmente ne assorbava tutte le aspirazioni,
un idea che egli sentiva cum ses fisas nel suo pensiero, era il ritorno al suo passato, alla vecchia Margherita che aveva lasciata al suo villaggio natale, e che gli rendeva conto del suo cose, lamentandosi sempre della sua assenza, in ogni lunga lettera chs faceva scrivere dal curato del villaggio iravi una preghiera ardente che ne sollecitava il ritorno oxio. Potes prima di morire chu dir gliaci, baciata dal figlio della sua Giulietta. Ella, che aveva alimentato col latte del suo seno e per cui avrebbe data volentieri la vita. Callo scorrer dei giorni, in quella novella vita del giovane che non era più tutta assorta nel pensiero della sua felicità, quel memory del passato a cui egli si sentiva legato per un voto terribile quanto sacro, rivivavano in lui ardenti cum il pensiero che egli evocava, gli ritornava in pensiero la risordanza terribile di una notte di sangue, quella notte in cui egli aveva vegeta sua madre moribonda stringersi al dil vicino e far sneggiata contro un uomo che sul suo letto di agonia veniva ad insultar beffardamente alla sua vittima, egli risordava vagamente col suo sanguigno de demoni, si risordava che sua madre cadendo, gli aveva mormorato, l'assassino di tuo padre. Si risordava che il nome di quest'uomo era rimasto soffocato sul labbro della morente, che con le era sceso nel suo sepolcro. Una lagrima ardente gli rigava l'ego di quel terribile ricordo che stava nel suo animo il pungolo del rimorso. Cosa aveva egli fatto per vendicare sua madre che moeva maledicendo al miserabile? Che aveva egli fatto per vendicare suo padre? Egli si era addormentato sul seno dell'amore, aveva lasciata la casa dov'era morta sua madre e nella quale viveva la risordanza del suo giro di vendetta. Col giro che adulto aveva sciolto sulla tomba della vittima. Egli aveva tutto dimenticato. Ma di altronde sarebbe egli Angela. Quella vaga creatura che era tutto per lui. L'angelo che la provvidenza aveva collocato sul suo sentiero, quasi per riconciliar lo con la vita, per lanciarsi verso un avvenire ignoto. Di innanzi a lui, di faccia al suo giramento di vendetta vi era l'impossibile, vi era il segreto di una tomba e le sono fedeli custoditrici di loro segreti. Tali pensieri si agitavano nell'animo del giovane la di cui anima fermiva nell'impotente sforzo di un pensiero che lottava invano contro la fatalità. Angela ne calmava I subiti trasporti, le tetra concentrazioni, con qualcuna di quelle su dolci parole che si care gli sentivano all'animo cum balsamo vivificante. Il dottore continuava assiduo le su visite. E nella mente di Adolfo crescevano le apprensioni, si richiamava col volto, che doveva aver vegeto altra volta, egli intravediva col sorriso che aveva vegeto su altra labbra, forse quel istis. Eve lo avevano modificato gli eventi che tutto distruggano o variano col loro instir travolti nella corsa impetuosa del tempo. Ma in lui, nulla per sempre poteva svilupparsi oltre a questa infinita e lontana rimembranza verso la quale affanavasi il suo spirito e che vestiva le forme di uno stravagante e vago delirio. Una sera mentre tutta la famiglia era raccolta nella sala di conversazione del Marchese, e recata una lettera all'indirizzo di Adolfo. Il giovane la leg, la sua fisionomia si altera, un senso feroce di gioia per di sui lineamenti. Involontariamente nel volger degli occhi, si trovò di innanzi lo sguardo freddo, severo del dottore che paria ne scrutis l'emozione evidente. La lettera era in brevi termini concepita. Se volet conoscer l'assassino di vostro padre,
il persecutore di vostra madre, trovatevi la notte dell'18 marzo solo stradal di Chiasso, al ponte della Croce. Un uomo 6 attendi 6 rivelera il segreto che da tanti anni cercate invano di penetrare, finalmente. Mormoro egli col animo ardent di odio e di vendetta. Era il 10 di marzo, non restava che il tempo di mettersi in viaggio per arrivare al convento, egli addusse presso la famiglia del marchese che fu oltremato sorpresa di quella subalterna risoluzione, motivi di interesse che lo richiamavano per pochi giorni al suo paese, dice che quella notte stessa doveva partire. Fu facito che il fratello di Angela e la campanarebbe sino alla diligenza che partiva alle 3 per Cremona e di là per Milano, onde I prendis di poi la via di Como. Fu quella una triste sera di adii, di conforti e disperanza serata fier di labro e di lagrime che si raggruppavano sul cuore, il dottore stimo conveniente di ritirarsi, egli lanciò uno sguardo inquieto sul giovane, parva che un truce pensiero fosse balnato alla sua mente, lo guardò per un istant minaccioso e perplesso, Angela gli porgeva la mano con tenero abbandono, dal suo siglio scatto un lampo, saluto di nuovo ed usai. Capitolo XXII. Fatalità. Il Castello Ducale, ora Castello San Giorgio, opera imponente di cui l'antico feudalismo fistano alla sidicole sulla gubbra e tetra memory, torreggiava imponente nelle tenebre. L'acqua del lago che ne bagna I piedi parva uno strato nero ed immobile, quasi drappo di morte steso intorno a quel tetro edificio, cupa verdacea ne lambava le massiccia fondamenta, l'alga cresceva sul suo fondo fangoso, raisant a quell'acqua a Provenzi I sui angusti spiragli, intorno ai merli enrithi, in largruot volteggiava il falco, il gufo squidava di fessi della rocca. Vegeto allora che le tenebre della notte conciliano la gubbra pensieri, quando la leggenda sembra evocare le su ombra popolari lo spazio, col tetro edificio assume l'aspetto di un immane fantasma, I sui angoli scanellati sembrano tant braccia mostruose, la corona de sui merli ti per l'anguicranita chioma di una testa infernale. Tale era allora, e ben molti gemiti escegevano sepolti negli oscure volte del su segret e soffocati dal fragore del dans che facevan risuonar di aviva. Le vaisale dei ducali appartamenti alitati dal risa e di canti del gans dei duca. Semi nascosti dall'ombra sinistra del castello, due uomini stavansi a tenebroso conciliabolo, l'orologio del palazzo suonava la mezzanotte. Era uno di questi un amicchietolo tazzo e tarchiato, vestiva un abito castigliano su cui il tempo aveva segnato la lunga data di sua vita, ne most rava palese l'agonia, rattenuta a rapezza. L'altro era alto di statura, aveva avvolta la persona da un nero mantello, portava in capo un feltro a lunga piuma paramenti nera, del volto non si vedeva che l'occhio bico, fisso in qualche indiavolato pensiero, egli guardo dalla parte del lago, tutto era quieto, l'aria della notte umida e grave stendeva sovra le valli circonvicine un fitto manto di nebbie, si sentiva il batter di ali ed il gracchiar dell'anitra sparsa fra dentro le paludos. Tutto ad un tratto I nostri due uomini trasallerono. Essi attendevano al certo qualcuno, cum lo denotava l'attitudine inquieta dell'uomo del mantello nero, l'altro impassibile e muto, aspettava. Di mezzo ai canidi che sorgevano dall'acqua tut intorno alla riva del lago, sentis un rumore, cum di un serpent che striscus, si vidi un'ombra gazzer sull'acqua, un corpo nero romper di mezzo ai canidi, ed erder la riva,
era un battello guidato da un sol uomo che salutati con un seno iduce l'attentivano di loro, con tuono reciso saltando a terra, eccomi, e mezz'ora che ti attendiamo, Marano. Gli sussurro a bassa voce l'uomo del mantello. Vengo dall'altra sponda, eccellenza, l'acqua e bassa là in fondo, preferisco l'autere col diavolo che col pantano di quest mailed et rive. Quegli che così aveva risposto all'uomo del mantello al quale aveva dato il titolo di eccellenza, era una specie di gigante dal fermi Herculi aveva una mano grossa e larga con dita e braccia pelosi. Portava in capo una colata alla marineggia e vestiva un abito da pescatori, fos egli o no finto, o fos quello il suo vero mestiere, maneggiava la barca da maestro, ne di prova vicinandosi alla riva senza che I duce l'attendivano esavitero del suo battello che strisciava leggero. Sol acqua protedo dalla nebbia della notte. Non importa, gli rispose l'uomo del mantello, abbiamo tempo, e ci abbia volontà di lavorare, in poco tempo si fa molto e presto. Il gigante leggeva il suo battello alla riva. Ad un seno tutti e tre si scosteranno dalla voglia e presero per una straduccia che girava dietro al castello ed andava a sboccar in quella parte della città che fu cinta di mura e di bastioni dalla porta del dispotismo austriaco che si era trincerato speranzoso di eternarvisi. A domani, eccellenza. Domando il gigante. Domani, rispose l'uomo del mantello, es bagli il colpo, Marano, tifo far cento leghi percorrergli dietro finch tu l'abbiaraggi unto, sete lola si scapir. Non fio mai, eccellenza, gli rispose il gigante con true sorriso, raggrizandosi in tutta l'imponenza del Herculi su fermi. L'uomo del mantello parva compiacersi di quella bravata, gli saris in aria di prozione e gli getto una borsa. Per l'acquavite, il resto quando avrat finito, and I un salutando. I due uomini restettero parlando tra loro finch l'uomo del mantello allontanatosi frettoloso si tolse I loro sguardi, imboccata allora la via oggi detta fasceto dei bovi, passato il vicolo del Bargello, a cui guardarono disgambo con una brutta smorfia, mossero dietro a Sant'Andrea e s'appostarono come due vampiri nei dintorni della locanda del Giglio. La locanda del Giglio era situata di fianco a quel vecchio casamento ove si stabilirono oggi le carceri della pretura urbana. Oggi giorno pur si vid una casa di vecchia apparenza vicino a cui fanno capo I carrettieri con le loro rose ed I rivendugliola nei giorni del mercato. Alla locanda del Giglio sticinavano vederda in allegio. Alle tre del mattino di ogni venerdì e di ogni lunedì ne partiva una per Cremona a treno fisso. In casi speciali però si davano mezza di trasporto per dove avvisar desiderio di recarsi I viaggiatori. Era una locanda accreditata per le premier dell'albergatore che sixtenia pronto servizio e boni cavallari che facevano allegramente schioppettare le loro frustigli stradali battuti nelli corsi. La sera nella quale Adolfo aveva ricevuto la lettera che lo chiamava ad essere messo a parte del segreto che era per lui il tesoro più prezioso a cui riguardas con un culto selvaggio ed ardent, cadeva appunto in lunedì ed si era recato alla locanda accompagnato da Roberto, il fratello di Angela, che fisso rimanere con lui finché si fosse partito. Usciti quindi di casa ad ora ben tarda, scambiati gli addi e rinnovati gli abbracci, consumat le or in cui non che sono le espressioni più vir per cui il cuore svolge tutte le sue sensazioni di affetto nei momenti supremi di una separazione, entrambi intrattenendosi della partenza,
della famiglia di Angela, del vicino ritorno, di una sperata felicità, di un ridente venire, comunicandosi dubai, sogni e speranze in col confident abbandono di du Giovanni Curie legati insieme. Dall'amicizia più tenera, si eran ricati alla locanda del Giglio e 6 avian chiesto da cena onde aspettar l'ora della partenza. Sedevano ad un tavolo intrattenendosi tra loro, tutto ad un tratto Adolfo fe un atto di sorpresa. Che hi, Adolfo. Gli domando Alberto guardando lo fisso in viso come chiedendo una spiegazione quell'atto repentino. Nulla, dice Adolfo, ignore più inquieto. Nell'agitazione dell'addio egli aveva dimenticato un piccolo amuleto che Angela gli aveva donato come pegno del suo affetto oxio gli ricordaste nel breve tempo di sua lontananza. La sire un dono di Angela nelle mani istas che gli lo avevano donato, era nulla, egli l'avria ripreso con un bacio al suo ritorno, avrebbe sentito un rimprovero accompagnato da un sorriso. Gli avrebbe potuto rispondere che essa era tutto per lui e che nel momento della partenza egli non poteva dir che lei. Per egli sentì un tristo presentimento impadronirsi del suo cuore, gli parve che separandosi dal dono egli si divides da lei, gli parve che tra lui e quella donna che era il suo angelo, sorgesse un fantasma. Egli si spavento come di una sinistra predizione di sventura, ebbe paura del suo pensiero. Alberto essevide tosto del impressioni che dominavano lo spirito del suo giovane amico. Hai perduto qualche cosa? Gli domandò. Si, l'amuleto di Angela, gli rispose Adolfo. L'avrei lasciato a casa. Certamente. E ti inquieti per cio? Discagliament Alberto, vado a prendertelo e te lo rico. Alberto si era alzato. E troppo tardi per lasciarti andar solo, gli obieto Adolfo. Alberto di in una allegra risata. Uff. Perbacco. Cosa credi? Che abbia paura dell'orco. Va là, pazzo. Egli batso la spalla con gaiezza confident. In 2 salti sono di ritorno e ti rico il tuo fatato amuleto. Avrò agio a fare un nuovo saluto ad Angela prima che tu parta. Ed ecco tutto. Non gli di tempo neppure rispondere e corse fuori dalla locanda. Egli aveva appena svoltato l'angolo della via che du ombre si mossero nelle tenebre, si udì uno squittire come di civiltà che pareva Venice dal tetto del vecchio caseggiato che fiancheggiava la locanda del Giglio. Dal fondo della strada un uomo striscio carpani dentro il vano di una porta. Un istant dopo che Alberto era uscito, Adolfo agitato da strani e lugubre presentimenti si era slanciato fuori dalla locanda e corse in avanti sulla via. Gli parve di aver inteso un gemito. Tutto era silenzio intorno a lui, suonarono le 3 all'orologio del palazzo. La voce sonora del veterino facea balzar di soprassalto I viaggiatori, e la sua frusta schiappetta vagamente sopra alle orecchie dei pocos buffanti puledri attaccati al carrozzone di viaggio che partiva poi al trotto, secco portando Adolfo che andava fantasticando tra se perché Alberto non fosse tornato. Capitolo XXIII. Cosa avvenisse nel vicolo del Bargello. L'istasonate se qualcuno fosse passato dal viadolo del Gallo Nero, si sarebbe domandato cosa potes far lotta tanto tempo una carrozza tutta chiusa. Il cocchiere pareva ubriaco, e sonnecchiava sulla serpa, era passato nel braccio le redini del cavallo, aveva lasciato cadere la sua testa sulla spalla e pareva non si dis ultra curace di dormire come meglio avesse potuto,
forse aspettava qualche evento recè essere ricato a ber alla taverna e essere lasciato prendere dal sonno. Nella taverna del Gallo Nero non ardeva alcun lumato a far dubitar là dentro, come in tutte le pacificaes dei dintorni non si dormisse tranquillamente, tut intorno era silenzio, la notte sentiva tacita ed avvolgeva mantova col suo mantello di nebbia, le oscuravano, suono la mezzanotte, poi un'ora, eran vicine le tre, il cocchiere addormentato si scos, dalla porticina della taverna del Gallo Nero, usai fuori una testa a guardare nel bujo del viotolo non illuminato da alcun fanal. Era tanto bujo che non si seria scorta neppur la carezza che si confondeva con le tenebre, sev era un delitto da compirsi, certo mi quella marana di sort che non domandamai le fedi di costume ci vuol favorire o dia ci vuol colpire, non poteva meglio darvi mano. Qualche lampione che ardeva nelle strade centrali della città, avvolto col denso manto di nebbia, parva alla dist onsa di si passi, lontano a perdita di occhio ed appena se vedeva un languido bagliore atto ad accenderlo. L'uomo che aveva messo fuori il capo dalla porticina della taverna non guardo, ascolto, gli parva aver inteso. Un gemito, poi un rumore di passi che frettolosi s'avviassero verso quella volta. Il cocchiere aveva lasciato la sua attitudine, e stava spiando inquieto ogni alitar di vento che gli portas un suono, si fe silenzio ancora, poi si senti un rumore certo, definito, marcato di passi, 2 uomini entreranno nel viotolo della taverna, presto, dis un dieci, sendi, Andrea, e daci mano, che il diavolo ti porti se non ti sbrai, pezzo di poltron. Sun qua, rispose tosto il cocchiere scendendo dal suo posto di riserva. Qui 2 uomini si portavan dietro uno strano carico imballato in un nero involto fatto a forma di sacco, l'avevano deposto rasente al muro del viotolo, e fatevasi presso di bel nuovo aggiutati dal cocchiere se lo caricaran sul braccia. L'uomo che pareva spias avidamente il loro operato, quando vidi che furon presso alla carezza di cui era chiuso ancora lo sportello, si fe fuori di un tratto e corse ad aprirlo, ci va là. Gli gridò piano all'orecchio una voce minacciosa, mentre un braccio erculeo lo afferrava al petto in poco gentil maniera, non mi conosci, per Dio. Fe egli guardando in faccia il gigante che gli aveva usato col poco garbato complimento. Siete voi, eccellenza. Mormorò questi mentre dava alla sua voce di toro col tuono più umile che pot, per bacco, s'avvicinò ai galanti uomini quando sono occupati alle loro facce e non hanno tempo da perdere. Il nero carico fu spinto dentro alla carezza. Come andò l'affare? Chies l'uomo del mantello nero, il quale vestiva come allora che il letteri lo vidi sulla riva del lago mentre aspettava la barca del gigante. Come lo vidit, rispose il gigante contrafacendo con le grosse labbra un sinistro sorriso, e segnò la carezza entro cui saliva il compagno invitandolo. Va bene, ed ora al lago, e segliat bene il lago. Lasciate faire, eccellenza, il gigante si curvo per passar dentro alla carezza, l'uomo del mantello nero ne chiuse lo sportello. Il cocchiere di una strappata alle redini, il cavallo partì. Dal viotolo del Gallo Nero a Sant'Andrea, non vi era di traversare che la piazza del Bargello, il nostro uomo la percorse, ne spio collo sguardo il terreno,
e cum chi si trova soddisfatto di un esame a cui sia unito il più note vol inter esse saris di un sorriso de demoni, si ravals nel suo faragiuolo si caccio a passo rapido per levi della città e sparva nelle tenebre cum perduto in un abisso. Capitolo XXIV. La barca. La carrozza in cui erano saliti il gigante e col suo ceffo di compagno secco loro ricando quello strano carico, savio per la strada istisata cui erano venuti poche or prima, svolteranno a destra e presa una via deserta fisser capo ad una strada che che fiancheggiava la riva del lago. La notte era cupa, innanzi a loro non era che un vuoto piano di nebbia entro cui si spingevano e dove pareva si dovesser partire, ma in quel vuoto, nascosti ad ogni sguardo si camminavan sicuri compiendo l'opera loro. Avevano cavato dalla carrozza, che rifes poi la strada, il loro carico, e lo portavano secco dietro strascinando lo pel fangoso sentiero della valle. Era qualche cosa di sinistro a vedersi, uno di quei due uomini era piccolo, sciancato, nelle tenebre pareva un mostro, aveva una barba ispida, folta, capelli ribuffi, un occhio profondamente incavato, di cui le nere sopraccigliavano il fuoco selvaggio. Questo sguardo fiammeggiava cum de due grot scolpit in una front schiacciata, una front di retale. Il color del suo volto che trova al giallastro, era livido. Era del color della notte, I sui abiti erano lacerai e lordi di sangue, sul mani pareva avis del sangue. L'altro era un gigante dall'Italia di un ciclope, se sovra l'empia sua front depressa fa scintillato un solicchio, podia dirsi la miniatura di Polifmo, avia due braccia pelos, due gambe nude fino al ginocchio, nervos, muscolus, avia una gran barba nera che gli sentiva fin sul petto coperto di un pelo fulvo, aveva l'occhio rosso come un cerbero, la sua voce somigliava al ringio di un malasso. Questi due mostri, uno dei quali era retale, l'altro tigre, o lupo, si trascinavan dietro qualche cosa di informabilità in un sacco nero, strisciavano percosi dire in mezzo ai canidi agitati da una brezza sottile, e sol lor passaggio non fuggiva che qualche folaga che batteva l'ali e strideva così che col suo strido nelle tenebre della notte ti pareva un lamento. Intorno ad essi, quasi a cornice del quadro la nebbia che li avvolge, al di là della nebbia il lago cala sua acqua fumante, calma, attraverso alla nebbia non potevasi scorgere lo scintillar di una stella. Essi erano soli. Soli coll'opera loro, e la compivano. Si erano trascinati sino alla barca che giaceva tra I canidi, la l'evangelazione dell'acqua aveva scostato il tratto di corda che legava alla riva. Ve la trascero, six caricarono il loro fardello, determano al remo e la spinsero. La barca strisciando tra I giunchi si spins older, I du remi batteron liberi l'onda del lago senza perder alcun rumore, senza che nel loro tuffarsi mandassero uno spruzzo. Orucchio umano non avria potuto avvedersi che una barca correva sul lago, e cum rapida corria. Si compiva un'opera di morte, e non si sentiva la vita che la trova al suo fatto, tutto era silenzio, qui due uomini con la loro barca pareva che si confondessero con le tenebre, pareva che ne formassero una sola immagine terribile, spaventosa. Ad un punto del lago, dove il remo che ne testeggiava il letto non trovava fondo, sosterrano e deposero I remi. Il gigante legò alla bocca del sacco un oggetto che pareva avis la forma di un grosso masso di granito egli si barello prima sul braccia cum fosse un giocattolo,
Leveran dal fondo del bat loil loro carico, lo solivarano sol acqua e feser per spinger lo. Ferma. Susuro la voce fessa dell'amicchietolo. Cos hi. Che il diavolo ti porti. Gli rispose il gigante fermando il braccio che guidava impulso alla spinta, ti avverto che un gingillo che pesa abbastanza e non ne vedo l'ora di far la finita, non borbottare, vecchio orso, dopo tant precauzioni che abbiamo usato finora vorresti tu che facessimo tanto di fracasso buttando l'occhio, de dar l'allarme a qualcuno che il caso si mettesse a portata? Of Carlone, che non manchi digitizio in quella tua testa de rospo. Avanti dunque. Presti. I due uomini s'incinarono fuori del battello in modo da farlo quasi ripiegar su se stesso, e calaron sino a fior di acqua il carico che stavan per lancier, l'onda si scia scorgigliando e si racchias, il negro in volto sparva, inabissandosi non disto alcun rumore, non acceno al suo emergersi nell'onda che per un impercettibile fremito onde si agito la superficie enorme che il corpo si sprofondeva gravitando verso il fondo. La barca aveva intanto ripreso la sua via e ritornava per dove era partita. Capitolo XXV. Dove si capis qualche cosa. Nella famiglia del Marchese regnava la più viva agitazione. Un servo era si recato ad ora ben tarda alla locanda del Giglio, quando appena la corriera era partita, aveva chiesto di due giovani che si erano ivi recati ed uno dei quali doveva prender posto per Cremona, e gli fu risposto che il viaggiatore era partito ma che il suo compagno aveva lo lasciato circa un'ora prima della partenza, mentre stavano canando insieme in una delle sale terrene. Il servo era ritornato a casa recando la risposta avviutane, di conjectura in conjectura interpretando quello strano ed inqualificabile avvenimento, la mente si spingeva a trarne le deduzioni le più terribili e le più allarmanti. Nei tempi erano atti al certo ad acquietare le vigili edifanosa apprensioni di una tenera madre, di un padre, di una sorella che amassero un loro caro tutta la forza dell'affetto. Corr evan ogni momento strinidiceri per la città, spargivansi voci di omicidi e di rapine, e non se sapva mai nulla. I duca che avevano diritto feudal di alta e bassa giustizia erano troppo occupati nelli loro feste di corte per darsi cura del public bisogno. Perché non si gridasse contro la suprema signoria dei governatori e dei principi, importava loro ben poco che si facesse questo o quello. Scorrevano I primi alberi risvegliavano la natura, non la speranza, che non sapeva trovare un palpito tra l'affanarsi della disperazione che pretendeva ancora un'ultima lotta. Era però vana ed impotente, che contro le six era un fatto. Six era una terribile realtà, Alberto non veniva. Donna Caterina, la povera madre che sentiva venirsi meno ad ogni volger di attimo che si portava con se un'ultima illusion, era stricente vedersi, al più legge rumori che legge unghesse all'orecchio si corria sulla soglia, trasaliva allo sbatter di un'imposta, sentiva voci che non erano che nel suo pensiero. Un ardor febrile le animava la guancia, l'occhio aveva fisso, attonito, si era abbandonata sopra una poltrona e paria che avesse sorrite le vitali su forza in quel delirio del timore. In quell'attaccarsi convulsivamente ad un'illusion che mente se stessa ed a cui non credendo si vorrebbe per imporsi di credere. Angela, la buona e cara fanciulla, I cui che avevano pianto tanto, spaventata dalla disperazione della madre,
la accarizza dolcemente cercando parole per confortarla, e la baciava e la vesigeva, ma ben videvais I come in le pure dominas quella sinistra apprension che facia battere con palpiti si agitati il suo giovane cuore. In le pure era vivo col senso indecifrabile e per reale, che e la forza del presentimento, questa divinazione dello spirito che opera ed agisi allora che un grave avvenimento faccia oscillare le corde dell'anima umana e ne tragici suoni arcani ed imponenti innanzi a cui la regione si smarischi, e nella sua investigazione non trova che l'ipotesi di una possibilità che possa darvi sviluppo. Il Marchese era cupo, concentrato, assorto, pensiva. Egli svolgeva innanzi a sele cause tutte onde avis potuto aver motivo quello strano sperimento, ed inclino la testa sul petto, gettando uno sguardo di immenso dolor sopra cui due seri che vicini il vi piangevano nel terribile abbandono di una compresa sventura. Erano le 10 del mattino quando fu suonato alla porta. Non e adersi cum col suono, elettrica scintilla, fos corso per le fibre di tutti. Donna Caterina, Angela ed il Marchese si precipitarono verso la sala di ingresso prima che il servo ne schiudesse la porta. Sola soglia aperva il dottore. Il dottore era, cum solia mostrarsi nella famiglia del Marchese, di volto calmo, sobria detto che sola sua front si fossero spianate le rug che l'encrespavano cum si fosse tolto dall'animo il peso di qualche grave preoccupazione che lo cruxias. Accadeva difatti talvolta che egli trasalisse nel bel mezzo di una conversazione amichevole, che ad un modo di Angela, ad una parola di Adolfo il sorriso gli si contra essi sul su labbra in modo da diventare quasi una minaxia. Il suo occhio mandava allora un raggio di fuoco, il suo volto, de pallido era, si facea livido, poi si immergeva in una straccione profonda ma che indicava solo essere il suo pensiero ben vivo sotto quell'apparent inerzia che paria un completo abbandono. Quella mattina, che fosse venuto nel suo animo, ben scorgevasi ch egli aveva superato qualche cosa, cio che I medici alla volte chiamano una crisi, che I pittori chiamano una prova e che gli uomini di affari chiamano un progetto. Egli non aveva però superato ne cio che potes interessare un medico, ne un pittore, ne un uomo di affari. Era ben difficile legare su quella sua front di marmo, per 6 si legava qualche cosa di sinistro sotto al velo di quella sua calma apparent. Mio figlio. Mio figlio. Gridò Donna Caterina slanciandosi verso il dottore. Vostro figlio. Esclamò questi sorpreso. Eben, signora Marchesa, che egli è venuto a vostro figlio. Lo slancio febrile che aveva animato per un istant quella povera madre si estins, un singhiozzo erupt dal suo petto. Il Marchese che interrogava il dottore colloquio analanti, imito, fisso sul lui, si fe muto. Angela si sero contro la madre, ella provò uno strano sentimento alla vista del dottore, fu cum il risvegliarsi in quel momento di un senso assopito nella sua anima, col senso di paura che involontario aveva giganteggiato nel suo cuore e che soltanto aveva obliato nell'abbandono dell'affetto di cui aveva fatto centro un cuore. Prima, si sentiva troppo felice per poter avere altro pensiero che non fosse un sogno d'amore. La voce del dottore aveva lasciato intravedere una infrenabile emozione nell'accentare che fa quelle sue parole. Egli pur non ne sa nulla. Mormorò la marchesa con voce semispenta. In nome di Dio. Che avven mai, Donna Caterina.
La Marchesa tessiva emergendusi col pensiero nella cupa disperazione del suo dolore. Che aven, Marchesi. Redumendo egli ansioso e più agitandosi, mentre il suo sguardo gli rotiva nell'orbita inquieto e sanguigno. Le su labbra, cum gli accadeva sovente, eran contrad, egli domandava e paria pregas l'interessamento di chi attenda per se stesso, e six era l'accento quasi del comando in quel su parole. Angela lo guardo con spavento, si strinse di nuovo a sua madre, le parva che avrebbe voluto chiudere sul labbra del Marchese la parola che vedia cum gli stas per uscire. Sentite, dottore, gli rispose in quello stesso momento il Marchese coll'abbandono confidente della sventura, che cerca un eco al proprio palpito diafano in nome di Dio. Non avete voi vegeto Alberto, io no. Ma perché questa domanda, egli è uscito stanotte, e non è più ritornato. Uscito. Esclamò il dottore, sul cui volto baleno il lampo sinistro di un pensiero che ne contrasse I lineamenti cum fa seguito ad un arcano terrore. Uscito. Ripet egli. E non è ancora ritornato, no. Ed scherzo per noi una tal notte di angoscia, dottore. Che il labbro non saprebbe ridervela. Egli ha accompagnato Adolfo, Adolfo s'era recato alla locanda del Giglio. 6 avet mandato, eben, Adolfo era partito solo, il suo compagno l'aveva lasciato qualche tempo prima, e doveva tornare alla locanda dove non fu più vegeto ricomparire. Adolfo è partito. Gridò il dottore, per Dio. Dite il vero, Marchese, Adolfo è partito. Ma non è di Adolfo che io domando. Ma comprendete voi, dottore, il terribile pensiero che si agita nella mia mente, che passa sulla mia anima e la ghiaccia di spavento. La fronte del dottore si fece fosca, partito. Ripet ancora fra se a bassa voce. Egli stet silenzioso per alcuni istanti, quella agitazione convulsa era passata, e I ricompose le su labbra ad un sorriso, si volse al Marchese che l'interrogava col suo occhio inquieto. Ben videvasi cum egli circus far argent alle emozioni della sua anima, io non saprei in vero, Marchese, balbetto egli, ma non resta che un sol mezzo, informarsi pienamente se qualche avvenimento disastroso abbia avuto luogo questa notte, tranquillatevi intanto, Marchese, io farò quanto meglio potrò, farò quanto possa suggerirmi l'interesse che mi lega a voi, e ritornerò, spero, in grado di acquittare la vostra agitazione. Mio Dio. Accadono tant piccoli cose nella vita che assumono tal volta l'apparenza di una grave sventura. Il Marchese Gianpaolo strinse con trasporto la mano del dottore che gli parlava di una speranza. Donna Caterina gli volse pure uno sguardo in cui lampeggiò quell'ultimo resto di vita che ancora l'attaccava ad una illusion. Il dottore, a cui pareva non tardasse il momento di togliersi di là, tanta inquietudine legvasi nei suoi sguardi, inquietudine che potesi credere motivata dall'interesse egli prendesse per la possibile sventura ond'era minaxiata la famiglia del Marchese, gli strinse di nuovo la mano e rinnovando gli parole di speranza e promesse di ricerca che gli rende esser conto dell'avvenuto, assai precipitoso ed affanato da quella casa nella quale era entrato col sorriso della soddisfazione sul labbra attaggiate all'orgoglio di una vittoria. Qualche ora dopo 2 uomini montati sopra 2 robusti cavalli uscivano a brigliarsi oltre da Portaleone e correvano all'istessa via sulla quale s'era avviato la trabacca dell'Ost del Giglio,
Talono dei passagieri rise dicuri vedendo a fianco di un ercole dal fermi di adulta un omicidio che più gagliardamente stava in grappa al suo bus veloce al certo non era di razza inglese ma che galoppava sonoramente. Il dottore si ricava sul finire del giorno alla casa del Marchese, 6 portava la delusione di una vana ricerca. Capitolo XXVI. I rimersi della colpa fruttano progetti di rivelazione. Need uopo della sire per poco mantova qui personaggi del nostro racconto che avranno forse interessato il lettore, il Marchese con tutta la sua buona fede, Angela e la Marchesa coi loro presentimenti di sventura, per recarsi sul lago dove successero I primi avvenimenti che diedero principio a questa narrazione. Era di là per l'appunto che Adolfo riceveva la lettera che travalo alla ricerca dell'assassino di suo padre, dell'uomo per opera del quale sua madre era morta dopo aver tratta fra e Angasai la vita. Angasai che doveva lui solo, a quest'uomo che era cacciato sul sentiero della sua esistenza, ad avvelenare ogni istante. In una sera trista, mentre il cielo era fosco di nube, l'aria grave, mentre il tuono lontano, fermiva nelle vallate, Ambrogio il Carbonaro era segato di innanzi alla sua capanna che il lettere più riconoscere ad onta dei guasti operativi del tempo. Non aveva più neppure la poesia del primo suo aspetto, quasi sinistro, allora, nascosta quasi di ramosi alberi, circondata da un'alta sepe di frassini, pareva un agguato, oggi non era più nulla, avevan tagliata la sepe, I grandi alberi che s'incurvavano sopra il suo tetto eran morti, non restava sul terreno che il segno dovesse eran cresciuti, ad attestar che la morirono utilizzati dal carbonaro che ne fa legna da alimentare il suo focolare deserto. L'ESC della capanna eran scanes, l'aria e l'acqua six penetravano a vicenda, non era neppure qualche cosa di orribile. Era qualche cosa di squallido, di disgustoso, l'orribile ha la sua poesia, ha il suo bello, lo squallido non ha nulla, cio che una cosa da cui si allontana per non cruciarsi l'anima. Il carbonaro sedeva sopra un sasso con la faccia nascosta tra le mani, assorto come in un doloroso riendere del suo passato. Egli pensava che sotto quel misero tetto sorridevagli un giorno, una donna, che si sedeva al desco ammonitagli frugalmente quando rientrava sulla sera canticchiando una canzone stanco del lavoro. Che un bambinello correvagli incontro e gli saltellava intorno aggrappandosi al suo vestito finché egli lo fosse ricato in groppa, ripensava al certo che qualche gioia egli l'aveva gustata in quella capanna che ora non conservava di che una squallida nudità. Allora la sua bella sepe di frassini era verde e folta, el usignolo veniva a cantare la, vicino ad essi mentre erano intenti a ciarlar prima dell'ora del riposo, lo sentivano trillare I sui gorgheggi, e gliene veniva all'animo una calma, una pace, quasi una felicità. Poi le cose cambiarono, e la pace fuggì dalla capanna ospite spaventata. El usignolo non ven più a cantarvi di intorno perché six senti dentro voci di minaxia, e grida ed imprecazioni, perché egli confident non vedeva più al finestrino che si aprava, sporgere una bella testa di donna che lo riguardava rapato, ne più senza fuggire vedeva passarsi di innanzi un vago fanciullino dal biondo che saltellava per il prato. Egli six vidi entrar ed uscire faxi archin e fosc, vientes rumori che gli paravan strani, e che disturbando la sua pace lo decisero a seguire un'altra sepe, un'altra casa intorno a cui intuonare le sue armoni.
La donna del carbonaro era morta, del fanciulo, ei non sene curva e non lo vidi più torner, era morto egli pure? Era stato raccolto da qualche cuore pietoso. Egli non lo sapeva e non sene curo, al secondo giorno che punol vidi comparire egli si era detto alzando le spalle, un fastidio di meno. Ma gli anni passavano ed a seconda che col vuoto spaventoso veniva a farglisi eterno, senti nella coscienza farsi vivo il pungolo dei rimersi, e ripenso con spavento a quella sua vita di colpe, si ricordo di Francesco, che egli aveva raccolto ferito, che aveva ospitato sotto la sua capanna, e di cui aveva vengato il cadavere, e gli parve che da quel momento la maledizione fosse sola sua casa. Da allora, non più pace, non più lavoro, non più il sorriso della sua donna, il bacio del suo bambino, la sua donna tremava di spavento, forse di orrore quando egli a notte tarda si ritirava nella capanna, e six deponeva nell'angolo più nascosto la sua carabina, forse fumant ancora per la recent scarica che aveva fatto sussultar la dormiente del suo letto, che gli aveva fatto stringere al seno palpitante la sua povera creatura. Tutto si muto intorno a lui, al pain del lavoro spezzato sulla tavola e diviso nella famiglia, success l'orgia, ed il vino vuotato a calmtaz tra gli ebri compagni, il disordine della notte, ed in mezzo a cio il fantasma del delitto che ne spingeva I passi arabondi. Fu dal giorno che I fuggai innanzi ad Adolfo spaventato come da una visione infernale, fu di allora che questo gli sorse contro Angelo sterminatore contendere un bottino, e du vitime alla sanguinaria sua bunda, che la fatalità inesorabile gli camminò a lato. Dopo aver rinunciato al lavoro egli si vidi preclusa sino la strada alla colpa, perché I sua compagni che lo videro fuggire di innanzi ad uomo lo chiamaron vile, essi non sappiano che quell'uomo era una fantasima per Ambrogio, che gli parva fa sordo dalla tomba per vestire le sembianze della prima sua vittima, di Francesco che egli aveva si infamamente tradito. Il dolore e gli stenti avevano tratto a morte la sua donna, suo figlio non era più ritornato alla capanna che stava sola là, ad attestergli il passato, rinnovatrice spietata del su memory, pagina terribile del libro della sua vita in cui doveva leggervi col terrore dei rimersi, colle por di un'anima nella quale il fatalismo aveva snervata ogni energia. E una maledizione. E una maledizione. Esclamò egli alzandosi da sedera, getto uno sguardo spaventato verso la capanna e mos alcuni passi come per allontanarsen. E la mano di Dio. Oh! Io non avrò mai pace. Le campagne della chiesa del paese suonavano l'Ave Maria della Sera. Quella lenta oscillazione del bronzo arrivava insino al lui, accompagnata dal vento della sera, umido e grave, la pioggia incominciava a cadere sottile. Il cielo era fatto più fosco, Ambrogio frem in tutto il corpo come se avesse inteso una voce far eco al grido che gli era uscito dal labbro. Egli cadde in ginocchio sovra un sasso, e stet muto, tremante, finch ogni suono cesso, e di intorno al lui non udì che il cader della pioggia sul front degli alberi, e il fischiar del vento nel basso della valle. Avrebbe voluto pregare, ma la parola non trovava cemento, forse era dominata da un pensiero. Egli si era alzato però più calmo, entrò nella capanna, si gettò sul suo giaciglio,
Estet aspettando l'indomani in cui peria avis pensato di dar compimento ad un progetto che or vedremo farsi palese. Capitolo XXVII. Don Luigi il Perico. Le campagne del villaggio suonavano a festa, una folla di gente era accalcata sulla piazza, le giovani del contado sfoggiavano le loro spille di argento appuntate all'etrix di abano ed I nastri rossi che lor sventalavano dietro le spalle, le dun avian cuffi di pizzo linda e bianc, calzari di legno che rendevano un fracasso indiavolato battendo su passaiatoli. I rivenduglio la fashion baller nelli task il sonant metallo che avian buscato nella mattinata, le car et stavano attaccate alle ras in attesa che finissero le funzioni per riprender la strada per la quale I giravati, nelli domnici, sogliono condursi a tutte le piazze della provincia. Era l'ora della predica, all'invito che faccia ai fedeli la campana della chiesa col suo martellar rompicolo, commuoveva l'estro al campanero che si teneva a dar prova della forza muscolar del su braccia, la folla savio verso la chiesa che si grimava di gente, talch innanzi allo sguardo offrivasi un livello orizzontale di cuffi e di lucidità di spil che scintillavano al chiar del lampadi dei siri accesi dagli altari intorno ai quali la folla si era prostrata devotamente. E credeva sul serio, che quello sgraziato del figlio di Dio fa stato condannato con tanto talento da suo padre ad esser sacrificato e mangiato, e masticato da tant poc di fedeli, quanti erano le migliaia di preti, del migliaia di chiese, e quant eran le poc dei milioni di cattolici che volavano ai forni il consumo della farina nella fabbrica dell'osti più meno consecrate, e che io credo I soli che abbiano trovata l'utilità della comunione e della messa. La predica era incominciata, il perico del paesello era un buon perico, un uomo ben paciato, ben tarchiato, per trarne la decenzione che l'astenenza del bicchiere e di boni bocconi non era una del su più grandi virtù, ma io dopo tutto non provava egli non fosse un buon uomo, tant è vero che per essere boni bisogna esser tranquilli, e che per esser tranquilli bisogna aver con che soddisfare ai propri gusti ed ai propri bisogni. Egli credeva di far molto meglio usufruttando vivente di una lotta tavola da cui ogni giorno avanzas qualche cosa da dare a qualche povero della parrocchia, di che nell'infliggersi la penitenza di un digiuno che si poteva contribuire a dimigrarlo non gli dava alcun piacere e non era utile poi ad alcun altro. Parlava a quella buona gente dei doveri del cuore, dei loro oblii, li condiva con qualche tiratina di future beatitudini celesti, ma così in via di accessorio comune salsa piccante che insaporit un piatto. Diceva loro sagi cos cum credeva che meglio lor poter convenire e cum ad peria più facile far loro accettare. Ambrogio il Carbonaro durante la predica era rimasto appoggiato ad una colonna del tempio, cum uomo nel cui animo duri ancora una lotta, egli aveva ascoltato e stavasi incerto su cosa dovesse fare, scorgevasi che qualche cosa egli aveva divisato, ma mal avria indovinato che cosa, perché la sua fisionomia se tradiva un interno turbamento nulla diceva dical chei pensas, e stavasi tutto chiuso in se stesso, e incerto egli pur dical che far si dovesse. Quando Don Luigi finita la predica, dalla sagrestia passava alla sua casa, si vidi muovere incontro il Carbonaro, Ambrogio era pallido e visibilmente commosso, egli si ghetto di innanzi al prez composto negli atti stet in faccia lui articolando con le labbra tremanti alcune parole che egli al certo non comprese poi si fermo quasi atterrito, che volat bon uomo.
Dumendo egli dopo che ebbietaso per alcuni istanti una spiegazione. La voce peria soffocaten nella gola del carbonaro, che aquella dumanda cum riscoso da un intorpidamento mental, levo sol pret il suo sguardo inquieto, oscillante, e parva che fos cum richiamato in se dicul suono che lo toglieva alla preoccupazione di un pensiero. Il pret lo guardo alla sua volta con sorpresa, col senso quasi di poroso timore che gli aveva cagionato quell'improvviso ed inaspettato incontro, accompagnato da si strani modi, svani di faccia a quella vaga manifestazione di dolore, di incertezza che potlegre sul volto del carbonaro. Egli comprese che nell'animo di quell'uomo s'agitava forse una lotta. E non sapeva qual fosse, ma gli si rivelo per quell'intuizione facile coloro il cui ministero li mette contatto del veri manifestazioni dell'anima umana, che volet bon uomo. Ripet egli ancora facendo, un passo verso il carbonaro, e procurando di dare alla sua voce tutta la possibile dolcezza. Lo sguardo imitato di Ambrogio che si faceva compreso quasi da arcano sbigotamento in quello del pret, si animo a quella voce che era un invito alla confidenza, a quella parola che pareva promettergli un conforto, un tremito improvviso corse le su fiber. L'ultima battaglia del cuore contro l'istinto, della coscienza contro la paura, si vinceva in quell'istant supremo in cui da quell'animo concentrato in se stesso, coi segreti del suo passato, usciva un'aspirazione verso il bene. Egli cade alla ginocchia del prete e gli mormorò con voce che rompeva il singhiozzo del petto in avanti, Padre, io sono un grande colpevole, il bon prete fu commosso da quello slancio, egli guardò quell'uomo che inchinava di innanzi lui la sua fronte che aveva forse altre volte sfidato idio, e si sentì compreso di tutta l'imponenza di quel ministero d'amor che fa del Pergamo la dottrina della fratellanza umana, che ha per tempio il cielo co il suo arabscato padiglione di stelle, che ha per terreno il cuore in cui può coltivare tant nobili aspirazioni d'amor e di virtù. Egli sollevò il carbonaro e fatigli seno di seguirlo, lo fi sedere vicino a lui nella modesta cameretta che gli serviva di studio ed in cui si raccoglia nell'aspirazione della preghiera pregando forse dal cielo pace e conforto a questa progenie di infelici che costituis l'umana famiglia. La stanza o per meglio dire il gabinetto di Don Luigi era cum di sommo modesto, vi era però quella decenza che non si scampagna mai dalla proprietà, per quella stima che si deve aver di se stessi onde ne impedito di venir meno a noi in tutto ciò che fa parte della nostra esistenza, quella proprietà che si mostra nell'esteriorità dei suiti, cum nell'adempimento de sui doveri morali. 6 si vedeva una ricca libreria adorna del più bello per quel tempo che non mancava di insigne scritteri, le figure di santi onde andavano adorn le pareti erano opere di arte piuttosto che goff immagini, di sopra al suo semplice inginocchiato ho era sospeso un quadro a larga cornice rappresentanti Gesù, allora che nell'orto di Getsemani pregò dal cielo coraggio e fermezza. Era un bel quadro. Ed era ben atto ad inspirare la pietà del sacerdote, quell'immagine di uomo prostrato di innanzi all'idea della divinità, mentre da se stesso cum potrà compiere la grande sua opera, sbigottato e scoraggiato dalla perversità a cui egli si offer olocausto. L'immagine di Maria, tipo eterno di bellezza, di poesia e d'amor de cui il genio traça le più splendide aspirazioni all'idealita di una forma che non fu mai altro che la divinazione del bello. Spiccava di perspetto al primo, dentro una bella cornice di abano intarsiato maestrevolmente arabesca,
ai du fianca della libreria vi era un San Giuseppe ed una Maddalena, null altro. Vi era insomma una famiglia in vis di un calendario ed in mezzo a quella conviveva il bon pret. La dolce armonia di quella stanza, la fisionomia aperta del pret, de cui non si rivelava altro senso che non fosse quello di un'infinita bontà, parvera conduces dal suo smeramento l'animo agitato del carbonaro, egli porto alla labbra la mano che Don Luigi gli abbandonò con atto di conforto, come per sostenerlo in quella lotta che forse impegnava ancora gli ultimi suoi sforzi. Padre, mormorò egli, credit voi che Dio possa perdonare un assassino. Per quanto Don Luigi fosse disposto ad una rivelazione strana, in quanto che police videvasi dinanzi la violenta agitazione di quell'uomo, pure, a quella recisa dichiarazione, a quella parola assassino, buttata là, senza preamboli, egli trasalla e guardo in faccia il supplicante che curvò la front sotto il fascino di quello sguardo che pareva gli ricercasse le più profonde latebre del cuore per trarvi il pensiero della sua colpa. Vi era però una tale espressione di dolore in quel volto pallido ed abbattuto di rimersi e dal sofferenze, che lo sguardo di Don Luigi riprese la sua bonomia naturale si fa ad interrogative arlo coll'abitual dolcezza. Dio può tutto perdonare, o fratello, gli disse egli, anche I più gravi delitti perché l'anima che si volge non finga un pentimento che non sia maturato nel cuore, sono pentito, padre. Ripet Ambrogio con voce debole e tremante, ed il suo sguardo smarrito si animo alla confidenza. Padre. Io ho tanto sofferto, che la morte mi peserebbe meno del pensiero della mia colpa. Padre. La maledizione del cielo sie gravita sulla mia casa di quel giorno terribile in cui la mia mano sie lordata di sangue. Padre. Mia moglie e morta nella miseria, quasi di fame, ed io non ho neppur vegliato al suo letto di morte. Mio figlio non e più tornato sotto il tetto che era fulminato dalla maledizione di Dio. Ma io ho tanto sofferto che Dio avrà misericordia di me. La parola della fede dal labbra del sacerdote passò rugiada vivificante sul cuore del colpevole, Ambrogio che paria non si sapesse decidere ancora a richiamarsi I dettagli tutti di quell'orribile fatto che per spavento gli amortiva tutte le forze dell'anima, ad ogni parola del pret trova forza per quell'atto confident che gli semeva dal cuore il peso della stessa sua colpa. L'animo umano e come la ruota a cui basta dare il primo impulso per cigere sopra essi, ed a cui basta continuare in di un piccolo modo perché prosegua nel suo rotire. Apertosi una volta all'abbandono six si slancia, quand'abbia aperta una via se dinanzi, cor. Onde che tanto sia facile questa viziata o malata natura umana l'inclinare alla virtù o di al delitto, e sol una o sol altra violenza con tanta foga di bene, con quanta vertigine si cor tal volta su quella del male. Il carbonaro null'attack nea se stesso, ne il pret, egli analizzo tutto quanto concorso fer dilui cio che era, I nulla tencelito, si trovo infame, si chiamo infame. I senti di non poter nulla nascondere perché gli parva che l'occhio della divinità fosse dentro al suo cuore e six leg sle pagan più ascos, egli dis cum tras amort nella sua capana il ferito, cum avis accitato colpato vile, cum de quel giorno si fosse dato ad ogni ribelderia con disoliati compagni. Dis della morte di Giulietta, dell'orfano che corria il mondo in cerca dell'assassino di suo padre, che non avrebbe al certo risparmiato anche il figlio ove lo avesse trovato sul suo cammino.
E cum gli paris de non sentirsi tranquillo senza che accosto della sua stessa vita egli non avis fatta al figlio ogni rivelazione di cio che riguardava l'assassino di suo padre. La possibile conseguenza di un nuovo spargimento di sangue che potes essere e con regione il frutto della rivelazione del carbonaro, suggerì al bon prete qualche consiglio di prudenza, quel animo avvezzo alla rappresaglia, al sangue, non trovava quiet al suo spirito agitato dal rimorso che sanando alla vendetta del figlio l'uomo con cui egli aveva patteggiato la morte di una vittima. Vi era un carnefice de colpire, vi eran un colpevoli ed un complice, ed egli complice e colpevoli denunciava nello stesso tempo al braccio inesorabile della vendetta. Cio era logico secondo lui. Don Luigi s opposed dapprima a questo progetto, gli parve arbitrario diritto il sostituirsi vindis quando la punizione era nel diritto di Dio. Per quanto fosse uomo senti di esser prete e sacerdote di pace non fautordiati violenti che avrebbero fatto versar dell'altro sangue sul sentiero della vita. Ma quando Ambrogio con col linguaggio energico che gli veniva dalla sua natura assoggettata alla pressione della sola idea con cui egli credeva poter riparare al suo figlio, gli mostrò che l'odio di un uomo pendeva eterna minaxia sul capo di un altro innocente since questi non sapesse il nome che affinaso andava cercando. Quando gli dipens l'orfano prostrato sulla tomba del padre invocando invano un nome alla muta inesorabilità della morte, quando gli dis cum cayaso in un pensiero che logorava la sua vita e non domandas altro al cielo che questo nome. L'uomo si desto desato a quell'abito che amortis le aspirazioni. Egli senti che six era un animo lacerato su cui versar l'unico balsamo che ne potes acquietare lo spasimo, che vi era una creatura da difendere, e che nella possibilità di un fatto il cui sviluppo era nascosto nei misteri dell'avvenire, nella certezza di un mal che guia e sostiva, nella prolungazione di una tortura, nel pericolo che una nuova vittima cadesse suggello al delitto per assicurare l'impunità del colpevole, non era poi delitto di braccio a questa provvidenza, che si serve per colpire o per salvare dell'opera umana, potia ben precedere a motris di quel fatto istiso che ora si compiva intessendo le fila di quell'imperscrutabile e continuato lavoro che si compie e rinnovella sulla via dei secoli, seguitando il suo cammino verso l'eternità, che l'infinito, che idio e la tua coscienza ti inspirano, o fratello, dis egli verando nell'animo del colpevole la santa parola del perdono. Accorava sapere pero ovis I trovis Adolfo. Don Luigi gli promise di interessarsen, e gli disce fra qualche giorno si ricasta lui. Capitolo XXVII. La nonna Caterina. La casa dove abitava la nonna Caterina era ben triste doc Giulietta ed Adolfo six avevano disertato. Doc il piccolo Adolfo non six imbizzarriva con quella gaiezza propria dei fanciulli quando non ancora col sentimento alle volte troppo importuno, che la regione, non ne abbia gelato sul labbro la festività della speranza baldanzo sa e fident. Tutto era squallido, nel piccolo giardinetto del cortile non six crescevano I fiori, le finestre ne erano calles, il raggio del sol paria men brillante, meno vivo, quando passava dal cristallo per versarsi nella camera deserta come volesse animar la di una vita che non era più. Era la stessa di una volta, six era il letto dove Giulietta aveva sognato tante volte sogni d'amore e di gioia. Six era la cuna nella quale dormiva il piccolo Adolfo e che ella si stava a risguardare tante volte, e pensava quando egli grandicello avrebbe corso I vicini prati, quando avria saltato di balza in balza,
super le chine della montagna, quando gli avrebbe portati I bei fiorellini fecondati dal sol e si seria assiso sul su ginocchi raccontandoli tanto bel cose. Quel va ingenuita, qui non in cui vive il cuore di una madre, in cui palpita e si sente rinascere alle sue aspirazioni divergent quando viaggia in sogni ancora le joy della maternità. Ahim. Dicel passito non restava più nulla. 6 Iran dutum nel cimitero del paese. Un ramingo ed una vecchia che piangevano sui morti, e che aspettavano invano. La nonna Caterina sedeva una sera dinanzi alla porta della triste dimora. Il sol si coricava infuocando l'orizzonte con la sua porpora di re la vecchia guardava lealti vet del montagna che si stendono al di là of il Saracio bagna le valli della Svizzera. Le paria di sentirsi l'animo più lieto che nol fosse altre volte. Caterina guardava ansiosa a sinistra della via come ci attenda persona cui sommamente interessi dividir, scorreva il tempo ed una viva impatienza si appalizzava sola sua fisionomia che esprimeva agnor le agitazioni dell'animo, finalmente dall'angolo della strada apparvano uomo, dinanzi il vicoria saltellando un ragazzo che gridava alla vecchia con quanto fiato aveva in corpo, eccolo. Mamma Caterina. El ho aspettato perché non era alla parrocchia, Don Luigi si avanzò verso la buona vecchia che levatasi dalla sua seggiola glimas incontro tutta festosa. Essa val prendere a tutti I costi la mano del prete basio con trasporto, e si acquietò solo quando egli la richiese del perché l'avis fatto chiamare. Via forse qualche buona nuova Mamma Caterina. Gli domandava Don Luigi con dolce bonarietà come so dal cordiale dimostrazione della vecchia. Altro che bon nuove, reverendo. Non glielo ha detto col ragazzaccio di Carlino. Gia e uno sventato che non raggrizzerebbe le orecchie ad un malo. E un'ora che il ho mandato, reverendo. Un'ora. Domando io cos ha fatto, sarà stato a saltar per la piazza, come fa sempre quando lo si manda due passi di istanti da casa. O questi benedetti ragazzacci. Ferber perder la pazienza ad un santo, non è vero, reverendo. Don Luigi Saras, lasciando passare quella sfuriata della vecchia che stava per tirar dritto con la rosa loquacità propria del vecchio di campagna. Dunque nuove abbiamo, Mamma Caterina? Le domando di bel nuovo, ha forse scritto il nostro Adolfo? E proprio quello che volia dirgli di cui avevo incaricato col ragazzaccio. Lasciamo stare il ragazzo, e ditemi sudunque quello che piuci riguarda. 6 ha detto Davi? Altro che mi lo dice. Ho fatto leggere la lettera dal fornaio, e mi dice che un letterone coi fiocchi, la guardi, reverendo, la guardi. Essa trassa di tasca la lettera di Adolfo e la porsa Don Luigi, che la scorse rapidamente. Avet fatto più che bene a farmenia visito, Mamma Caterina, devo dare appunto informazioni della persona che s'interessa vivamente di cosa che lo riguarda. Come scrive. Non è vero? Ha detto il fornaio che parla come un libro. E un buono e bravo ragazzo, e il cielo lo farà felice, Mamma Caterina. E quello che spero anche io. Che piacere avrei a vederlo. Io che il ho portato tante volte su quest mi braccia. Era un demonietto che non voleva saperne di star fermo. O reverendo. Sarei ben felice se pozzi vederlo prima di morire, e in casa di buona gente col che per, e che lo amano, o in quanto a questo, reverendo, altro.
un bon yo quel yo che lo ha tolto con se, un yo amodo. Gli ho fatto una zuppa di cavalli e ha trovata eccellente. Non è vero che una prova di animo buono che un marchese trovi che una povera donna abbia fatto bene una zuppa di cavalli, che Adolfo aveva condita col toglielo ad un poco allegro incontro. Gli rispose sorridendo Don Luigi. Ma questo però non toglie, ripet la vecchia. Questo non toglie che siano gente di ottimo cuore in cui egli ha trovato una famiglia. 6 dice che hala sciato la campagna del Marchese e che si ricato alla città. O reverendo. Se pozzi sperare di vederlo prima di morire, ne avrest proprio volonta mamma Caterina. Ne ho volonta. Salto sulla vecchia, nel cuicchio scintillò un raggio di gioia. Ne ho volonta. Non cedere altro al bon Dio per chiudergli in pace. Don Luigi porse la lettera alla vecchia e la guardò con dolce commozione. E voi lo vedrete presto, gli disse egli col suo tuono di voce calmo e sereno. La mamma Caterina saltata con tutto lo slancio del suo cuore al collo di Don Luigi se un sentimento di rispetto più forte in lei della sua stessa emozione non la avis rattenuta, mettendo solo su labbra una viva esclamazione di gioia. Qualche giorno dopo quell'abbaccamento, Adolfo ricevia la lettera che cognizione dei nostri lettori, era del Carbonaro e lo aspettava al Ponte della Croce, sulla strada dove egli source providenzialmente tra lui ed un nuovo assassino, che avrebbe insozzata di una nuova colpa la sua anima ed aggravata la sua coscienza di un rimorso di più. Capitolo XXIX. I cortili del palazzo ducale erano affollati di paggi e di staffieri, nelle sale del principesco appartamento splendivano I dorati doppieri e scintillavano di luce le vetriate degli ampie veroni. Il duca Federico più che mai gaggio era sceso nel salone seguito dal suo codazzo di cavalieri e 6 viva l'ambasciatore di Sassonia che era si recato alla sua corte onde intendersi secoli per alcune vertens politiche che la corte di Gonzaga aveva contrat con la famiglia reale Sassoni. Il più eletto fiore della nobiltà era si dato conveno nelle sale di Gonzaga onde festeggiarvi il fortunato ospite, eranvi arrivati ricchi equipaggi dal vicine Castella e 6 portavano vaidons els favolanti di gematrixie, con tutta la pompa di un lusso che si voleva mettere in mostra, garaggiando ogni famiglia un po' alto locata, a non lasciarsi offuscare, se non altro dal esteriore splendidezze dal corti amici con cui nello stesso tempo si giocava a dispetti ed a cortigianeri. La famiglia del Marchese Gianpaolo stava si tutta raccolta nel suo dolore. Sanguinava il cuore sotto l'impressione di quella dolorosa catastrofe di cui non sapevano cosa pensare. Nulla via di più orribile del dubbio, di quest'aspide che si attartaglia al verde tronco della vita e n'esige tutta l'anima il suo alito avvelenato. Esser certi di una sventura, toccarla con mano, averla dinanzi allo sguardo nella sua forma anche la più terribile, e per sempre minor affanno che dubitarne, mentre l'anima che s'adduxa alla speranza onde mentire stessa con una pietosa illusion, vest dissembians ognor più crudely, cio che una timorosa apprensione, o di una spaventevole verità. Alcuni colpi vibrano sul maglio della mista dimora. Un pagaio mandato dal duca invita il marchese a recarsi imminentemente alla corte, la fanciulla e la madre si guardano in volto chidendosi se sia una sventurata temera. Sie così facile a pensare al male quando sie infelici. Quando tutto quello che si attornia,
non hace quella sola e triste sembianza, quando sembra che ogni atto della nostra vita sia un nuovo anello che si unisca a quella pesante catena sotto il cui peso ci sentiamo venir meno, necie permessa per la speranza della felicità nell'ottima di rendersi più terribile la delusion. Il Marchese tranquillata Angela e la sposa, si allesti alla meglio e 6 Rico, sapva dell'arrivo dell'ambasciatore Sassoni e cred et fos chiamato a null altro che ad un conveno di etichetta. Il Duca Federico era trattenuto intanto coll'ambasciatore, e la lor FACC andaparia avis raggi unto il suo sviluppo, perci stringendosi la mano ciusero il loro segreto colloquio, e rientreranno uniti nelli sale dove convitati tutti attendevano con un sorriso sul labbra e l'apparir di sua altezza, cum va, Marchese, gli disse il Duca Ferdinando porgendogli la mano quando lo vidi presentarsi sulla soglia. Mail, Altezza. Ad onta dell'investigazione fattasi in nome di vostra Altezza ed ordinate di voi, nulla sie potuto rentrare sul disgraziato avvenimento. Non so ancora, Duca, se deba piangere un morto, o temere, chi sa qual tristis ventura, bi sogna convenire, Marchese, esclamo il Duca stizito, che se fosse venuta disgrazia a vostro figlio, avremo che dei maledetti mariuoli che si dan molta brigia per isfuggire alle vita miei patiboli, vostra eccellenza sha voci ben strinicarono tutto giorno, e di cui la città si allarma invano, parliamo di altro, Marchese. Il Marchese guardo in volto al Duca sulla cui front paria si stendis col velo di noja che da una circonlocuzione che tardi ad arrivare al suo scopo, e ricacciandosi nel petto un sospiro, ripet egli pure. Parliamo di altro, Altezza. Sono ai vostri ordini, alla buona ora. Avit vegeto l'ambasciatore, no, Duca, ve lo presenterò più tardi, vorreste faire per distrarvi un viaggio in Sassonia. Ve lo do accompagno e non ne saret malcontento. In Sassonia, Altezza. Domando il Marchese un po' imbarazzato. Un magnifico paese, Marchese, di altron saret presto di ritorno, 6 mandare a trattare cola più un affaire di famiglia che una politica bisogna, quando piace all'altezza vostra, siamo dunque intesi, perfettamente, viaggerete coll'ambasciatore. Non importa con chi quando si tratti di servire il mio principe, sempre bravo e leal. Marchese, impegno a metter sopra la città per avernuove di vostro figlio, le avremo. Il Marchese Saris, di col sorriso che non accetta la speranza. Il Duca lo porto fuor della sala e s'intrattin lungo tempo secoli. 2 giorni dopo egli partiva per la Sassonia, lasciando Angela piangente al letto della madre. Mentre confiartava entram colla promessa di un sollecito ritorno, il suo cavallo sbuffante batteva nel cortile e l'ugna ferita, egli partì salutando di nuovo Angela, la vaga fanciulla che, asciugandosi gli occhi umidi di lagrime, si sforzava a sorridergli dal balcone. Capitolo XXX. L'Amalita. Callo scorrere del tempo che precedeva questi rapidi avvenimenti tardavano ognor più alla famiglia novelli di Adolfo, alla indagini praticate su quello strano scomparire del fratello che aveva accompagnato, non aveva risposto che il mistero. Il Marchese ne aveva altamente parlato alla corte del Duca Federico. Si eran dati ordini di accurate research, ma tutto torno infructuoso. Si cred et per qualche tempo chei potes esser partito con Adolfo.
Nelli lunghi e melanchonic serate in cui si rimpiangevano gli assenti dal domes tico focolar, si accarezzava una possibile speranza, la si era seguita nel suo svolgersi, ma con quella ritenuta che team investigando di distruggere un'illusion, la si voleva accettare con le sue possibili probabilità, tanto per aver qualche cosa a cui credere, e tornava intanto sempre più strano ed incomprensibile col silenzio che rispondeva solo ed inesorabile alle ansie più inquiet e febbrile. L'incognito assiduo sempre, prodigo di cure, in quei giorni di dolore si era mostrato così premuroso, così attaccado alla famiglia, de cancellar d'alcuri di che quals yash sinistra impressioni che l'animo avis potuto subire. Notavasi in lui strana gioia, diro quasi. Ed ogni atto che gli discampo a manifestarsi l'angelo che portava un po' di balsamo alle ferite d'alcuri che si doleva, il raggio che versava un po' di calma tranquilla in mezzo a quell'uragano di disperazione. Si avrebbe detto che era tanto il suo affetto per quella famiglia, de gioirne per la sventura che gli forniva I mezza di dare l'opera sua, tesoro di disinteressamento che non chiedeva altro che di manifestarsi. Egoismo sublime di quel poche anime elette che si sentono felici pel bene che possono operare. Egli aveva assecondate tutte le illusioni che vestivano questi avvenimenti, aveva anzidate tutte le probabilità a quelle possibili deduzioni, aveva torturato il suo cervello per trar fuori di colbio un raggio che fosse guida, ed una speranza che fosse conforto. 6 era un sol curi restio a subire quelle impressioni, un curi in cui non podia tessere una voce arcana che 6 parlava strani sospetti, disordinati sensi. Per cui l'affetto paria menzigna, il disinteresse codardia, l'abbandono servilismo. Si avrebbe detto che la povera fanciulla avis pora di quell'uomo che era tutto curi e parola, opera e pensiero per la sua famiglia. E che per le paria un serpice si string essi intorno alla vittima per soffocarla tra le su spire mortali. Gli paria. Ma chi sa spiegare la stranezza dei presentimenti, talera divinazione del pensiero, tal altra arcane impressioni che sembrano un delirio convulso della fantasia. Affar più triste il dolor della giovinetta, che gemia in quell'angoscioso abbandono, una nuova sventura maturava col tempo, e questo inesorabile esecutore del vicenda umana elevicinava col suo scorrere, la marchesa Caterina era caduta ammalata, si avevano seria apprensione sulla sua malattia a cui l'eta guia cadent dava alimento di consunzione. Il marchese era sempre trattenuto lontano dalla famiglia. 6 era una fatalità che pareva stringere intorno alla giovinetta un vuoto fatale. Ed intanto in mezzo a quel vuoto un uomo si avvicinava a lei, un uomo la stringeva, si immedesimava con la sua famiglia che andava sfasciandosi. Essa lo sentiva ed aveva paura del suo pensiero che gli mostrava quell'opera che le paria mostruosa e che si andava compiendo collo scorrere di ogni nuovo giorno. Il male progrediva rapidamente. Dottori, diceva la malata all'incognito che la vegliava con assidua premura, voi avete salvato Angela, ma voi non potete salvarmi, in Angela 6 era una vita da rinvigorare, in me la vita che si siagli, e ni un farmaco potria string il nodo. Il dottori taceva guardando mestamente la malata, ed un sorriso che animo il suo sguardo di un lampo fugevole come il pensiero che aveva acceso, ero sul suo labbro. La porta della camera si apers e comparva Angela. Veniva dal giardino e portava un fiore sua madre.
La comparsa di Angela in quella camera triste e melanconica fu come un raggio di sol che brillai di mezzo all'egno bi agglomerate nello spazio, qualche cosa di luminoso, di soave per rifiltrarsi su quella fronte divergen, animata dallo slancio dell'affetto. S aguardava sua madre. Il suo volto era mesto, non triste, era un istante in cui forse accarezzava una speranza. Un vivo incarnato colorava le sue guance, le pupille de sue grandi occhi brillavano, I sui labbri umidi composti in atto di sorridere lasciavano vedere la doppia fila de sue denti bianchi, lucidi cum pearl. I sui bei capelli erano composti in vago di sardine. La marchesa si salvo sul suo guanciale per guardare con miglior agio in volto quella bella e leggiadra creatura. O cum ti amo. Mormoro ella stringendosi sul cuore col bel viso di Angelo illuminato da un raggio di sol che, entrando dallo schiasso balcone, paria sorridere col quadro che Michelangelo e Carrer avrebbe potuto creare in diverso modo bello, ma non più bello, eben? Domando la fanciulla, ti sentiva parlar sin dal giardino, madre mia, ed ora non dici più nulla, io? Mormoro la malata confusa, mentre una penosa emozione controva il suo volto che si fa più pallido. L'incognito non ascoltava, egli paria assorto in una profonda istruzione, ed I sui occhi eran fissi sul volto di Angela come in le fosser concentrate le facultà tutte della sua anima. Come mi fa bene il tuo abbraccio, mia buona madre. Gli ripetia Angela stringendosi alle labbra ardenti la sua fronte su cui cadeva una lagrima. Guarda I bei fiori, non è vero. Se non era per te, madre mia, io non li avrei spiccati dal loro gambo, ogni volta che io lo faccio ne provo pena, ma a te piacciono tanto. Non è vero che ti piacciono I fiori. Intanto che Angela parlava, cresceva l'emozione penosa che agitava la malata, la sua mano che stringia quella di Angela rallentò la sua pressione, il suo olito si fa deboli, mondo un sospiro, e mormorò un nome. Angela ghetto un grido di spirito. Dottori. Dottori. Essa muori. L'incognito si scos, ghetto uno sguardo su Angela, uno sguardo di fuoco. Angela non lo vide, essa era china sul letto della madre e la chiamava coi più teneri nomi che poter far rivivere l'anima, se nuovo pigmalion pots rianimarsi al soffio dell'amore. Angela si trovava per la prima volta in faccia a questo annichilimento precursor del disfacimento, in faccia a questo tessersi di tutte le fisiche facoltà, che nell'essere anchor vivo danno l'idea di un cadavere. Esi era gettutiginazione a piedi del suo letto, fall di terrore e di disperazione. Eco priva di lagrime e di baci quel membro inerti che non rispondevano all'appello di quella suprema disperazione dell'affetto. Capitolo XXXI. Agonia. Quando Donna Caterina Rinvan si trovò accanto Angela ed il dottori che vegliavano intenti al suo letto, la malata ebbe un sorriso di riconoscenza e di affetto, poiché due angeli che paria stasser là, in atto di contendere alla morte quella preda su cui, gia librata in atto di colpire silava l'inesorabile false. Marier, e la sire sola solitaria col vago fiori che era Angela. Essa la vedeva gia perduto il bel sorriso del suo labbro di 17 anni, curvarsi sotto il peso del dolore e dell'abbandono, essa la vedeva vestita di nera gramiglia, negli or silenzios della sera quando la natura sembra mandare l'ultimo saluto alla luce, per seppellirsi nelle tenebre, la vedeva recarsi presso una bianca croce di marmo del cimitero,
e la siaglier vi tra le lagrime la sua preghira, ultimo e santo tributo dell'affetto che bagna una lapide mortuaria, nella pia lusingace. Quel lagrime chion vetut dall'occhio che sie infosato dentro la barra, mentre dentro l'occhiaja di un teschio spolpato eise fatto putridine che per esses facendosi subi la eterna leg dell'annientamento che e la vita della riproduzione. In un impito di poroso trasporto la povera madre si strins al seno gia scarno e livido la fanciulla, che ne bacio convulsament le labbra e rupa in singhiozzi. Ses eran compresset. Le loro anime si eran parlate col terribile linguaggio dell'agonia e della disperazione. Si eran stret al seno cum volesser far argent al loro pensiero, cum volsero fondersi in una sola cosa che potes animarsi di una medesima vita, palpitar di un sol palpito, avet bisogno di riposo, donna Caterina, di sabassa voci il dottori, che immobile I pidi dico letto, periestis lugubrement analizzando, tutte le sensazioni che rifultavansi sovra quel du fronti per cui l'anima non aveva che una manifestazione. Angela levò bruscamente lo sguardo sul dottori, e ravi una strana espressione di dispetto e di amarezza in quello sguardo di fanciulla, e per ardent cum per lo scatto di una reazione che ella stessa forse non avrebbe saputo spiegarsi. Aveva ella indovinata, o per sospettata in quell'accento, la crudel voluta di richiamare la mente che avesse vagato per qualche istant rapita nell'illusion di una speranza, alla realtà del dolore. Poteva ancora essere la vigil circospicion del medico che team da una sensazione troppo protratta un maggior squilibrio organico in un corpo che giustia per compiere l'opera della sua decomposizione. In questa certezza, che era per troppo evidente, perci penso forse Angela, non si lascia egli almeno questo istant di oblio. Perci dirsi con quella freddezza glacial che analizza ogni pulsazione del cuore quando ogni suo battito enissimo la vita, pensate. Pensa che. Pensar che fra poco di tutto cio che vive vicino a me non resterà che un cadavere freddo, muto, inanimato. Poi, una lapide, poi una memoria. Pensa che. Ai dolori che mi aspettano, all'abbandono che mi circonderà con le sospira ghiacciate. Tali erano forse I pensieri che produssero in angelical senso, che parva quasi di indignazione, contro le parole del dottori. Egli saris. Evi era tanta dolce in col suo sorriso che Angela istessa si penti all'istant di col suo atto che forse poteva offendere la sua premurosa vigilanza. L'amalita parvera cogliesi in un pensiero. Angela ed il dottori la videro chiuder gliaci cum volesser ritenere il volo dell'immagini che passavano nello spirito, scorse un istant, la sua front espress un infinito senso di dolcezza, ne sui occhi che si faceranno larghi, aperti, espressivi sul dottori, vago un lampo di vita. Angela mondo un grido di gioia, anche il dottori saris, e parva aver letto più che Angela in col sorriso. Egli ne ebbe quasi una rivelazione aspettata, perci cum per modo involontario si fa più presso all'amalita la quale tratta di sotto all'eccultri la mano glielatis. Eben, Marchesa. Dumando il dottori chinandusi sull'amalita, ho fatto un bel sogno, dottori, di donna Caterina, credit voi, dottori, che non possono sognare I moribondi. Ho ancora tanto di vita che mi lascia pensar qualche volta, e lo divo a voi, dottori, continuo essa stringendogli la mano con espansion, aveva dei tristi pensieri oggi, vidit, non sic sembro ora rinvigorita. Che ne dite, dottori.
La voce di Donna Caterina Irasi infatti improntata di un'accentazione ferma, dolce, s avrebbe detto che cum per magica evocazione la vita rifluis in col corpo affranto, difatti, mormoro il dottore. Angela Basio con trasporto la front della malata. Donna Caterina fe segno al dottore che desidera star sola colla fanciulla, a cui saris con tutta l'espression di un amore che essa di sentire in se un ultimo resto di forza per manifestarsi, il dottore si ritiro salutando. Angela, parlo la malata poiché fu sola con essa, e poiché ne ebbe accarezzate le belle che mi baciate le labbra, mia buona Angela. Passeranno tristi de nel mio spirito de qualche ora in cui mi sento vicina alla morte, ho pensato a te, Angela, a te, che rimarresti sola, che ti ricorderai di me quando io non sarò più lì, al tuo fianco per animarti con una parola negli scoraggiamenti della vita. Per dirti, quando la delusion ti rapera ai tuoi sogni, spera. Spera ancora, povero Angelo. Epper, vedi. Ho fatto un sogno. Ho sognato che tu potresti aspettar che le politici vicende permettano il ritorno di tuo padre, sicura di te stessa, sicura del tuo avvenire, ho sognato, Angela, che potrei chiudendo gli occhi alla luce sul mio guanciale, sorridere ancora di gioia in vez di piangere di dolore. Angela fissò lo sguardo in quello della malata, trepidò, incerto, parva che ella indovinasse, o che avesse paura di indovinare. La morente continuò, ho provato le mille volte un senso di terrore, all'idea della sierti esposta ai pericoli di questa corte libertina, sola, che dove tutto si viola, dove le oscene canzoni cantate nelle damascate sale del Duca Ferdinando, insultano ai gemiti soffocati nelle torri del suo castello, che voi tu dire, madre mia. Balbetto Angela con terrore, voglio dire, riprese la malata, che ho vegeto un uomo spendere I suoi giorni, le sunati insonni intorno al mio letto, e che mentre el ho vegeto prodigardi tutte le premure di un fratello, el ho vegeto, Angela. El ho vegeto guardardi con quella dolce che domanda una parola di concambio, per lunghi istanti. Repito in te cum da un pensiero che si sveglias allora sepolto nel suo animo. Tu non hai compreso nulla, Angela. Ma io si che ho compreso. Io, che cercava intorno a te un cuore che pots vivere per farli la tua esistenza, lui. Mormorò Angela pallida più della morente. O impossibile, madre mia, egli tiama. Angela, il dottore. Ripet la fanciulla cum voles persuadere se stessa di cio che aveva inteso, agitata da un vago senso di indicibile terrore. La malata la guardava con col suo sguardo che paria le chied esse un ultimo conforto. Al pensiero di Angela lampagio un baleno, col baleno compressa tutta un'esistenza. Fu un rissovenirsi di ogni minimo particolare che era conc orso a sanern I passi. Bello della sua maschia fierezza, della sua ingenuilità, gli aperva Adolfo. Adolfo, che aveva salvata la vita al padre suo generosamente esponendosi ai colpi di una masnada infelionata. Adolfo, che ella aveva amato cum sentiva di poter amore il suo cuore puro ed ardent. Che era scomparso dopo quella notte fatale in cui aveva perduto il fratello. Adolfo di cui più nulla aveva inteso, che lesi era eclicito di innanzi agli occhi abbagliati, come una vision,
come uno di qui sogni durante I quali si team disvegliarsi per non subire lo sconforto di una delusion tanto più amara con quanto maggior fascino si offersero al nostro spirito. Poi l'immagine del dottori gli si era presentata vestita di fosctient, si rammento che anche ad Adolfo era disgusta sequela sua quasi forzata intrusion nella sua famiglia, ma poteva ella farsi una giusta misura di questa impressione. Non poteva essere una di quelle mille bizzarri della sorte, per le quali si inclinati talvolta a sentimenti insplicabili di simpatia e di avversione. Infine, che poteva ella imputare a quell'uomo tranquil suo attaccamento geloso quasi, e che forse le tornava a prement per la sua strana insistenza. Non era cio in le una sconoscenza, piuttosto, alla quale sentivasi in obbligo di riparare in ammenda dello sprizzo con cui talvolta aveva risposto alle sue cure, ed all'avversione con cui le aveva accedit. Appressato l'incubo di tali pensieri Angela si tac e chinato il capo sul seno palpitant periestis in attesa di una parola che dovesse spigar la fragile giunco sull'altar del sacro officio. Il dottori si mostro sulla soglia. Venite, dottori, mormorò l'ammalata. Il dottori accorsi bacio con affetto la mano della morente, la farist voi felice, dottori. Glidis ella volgendo un timido sguardo sulla fanciulla che stava anicolata ai piedi del letto, io. Esclamò il dottori il cui sguardo lampeggiò di gioia chinandosi sul volto di Angela sino a sugurn ella litto analanti. Iche. Voi vorreste, signora, la felicità di Angela. Mormorò la marchesa, con voce che era fatta fuoca. Dal petto della fanciulla erup un singhiozzo. Gli occhi della marchesa eran chiusi, stettimata per alcuni istanti come sfinita da quello sforzo. Salvatilla, dottori. Gridò Angela afferendagli mle mani. La moranskias le siglia, vidi Angela ed il dottori chini, intenti, ons j sul suo guanciale. Levo con estermo atto la destra che poso sul capo abbattuto di Angela, saris e spiro. 2 giorni dopo sopra una fossa del cimitero cadeva avangate la terra gettavi sopra dal vicino, inesorabile tumulator di ogni grandezza umana, una fanciulla vestita di nero piangeva su quella tomba, un cocchio aspettava al cancelo del cimitero, e al cancelo attendeva pur un uomo, che stavasi muto ed impassibile guardando quella vaga immagine di fanciulla inginocchiata presso alla pietra sepolcrale sopra cui il prete, dopo che six fu distesa l'ultima vangata di terra, prego in tuono. Freddo e lugubre pace. Capitolo XXXII. Un banchetto di nozze che non finis come tutti I banchetti. Splendino di face lemp sale del palazzo della Valle, 6 sio d'un rumore insolito, la gente six tre di intorno si parla a voce come di un avvenimento. Si guarda a quel edificio che fu silenzioso e muto come una tomba sino a quella notte in cui six si sviluppa la vita. Si susurrano strane cose si era parlato del matrimonio della figlia del Marchese Gianpaolo. Nello sposo si era riconosciuto il nipote del vecchio nigromante, e parva di sinistro augurio col festeggiarsi nella casa del diavolo, quel nozze che eran stret tacitamente al letto di una moribonda. Non six era concorsa alla splendida pompa di un rito, non si eran veduti splendidi equipaggi scorrazzar la città. Una carrozza chiosa era entrata dal portone del palazzo. La sposa ne era sisa pallida ed abbattuta. Un'altra carrozza six formava corteggio, I battenti dell'ampio portone si eran rinciasi.
Tra gli spazi ed il resto della città zargavano lealde mura disadorn del palazzo, peria a tutti che intorno a quel mura che solian guardare con pura si scorgis un cerchio magico di fuoco come quello che sanan le strighi intorno al campo del lor treg end. Era tanto tempo che non si parlava di Enrico. L'era della casa della valle che era partito da qualche anno, nesi sapi per dove. Peria ad alcuni che fos comparso qualche volta nei dintorni della casa deserta, che six fos entrato una notte e ne fos uscito tosto, esi vociferava di un delitto che si era compiuto quella notte istessa. Ma erano voci va, aron parole che via pura a pronunciare per tema che il diavolo che metteva mano nelle cose del nipote del mago e che avia stanza nel palazzo maledetto, met le corna negli affari di chi si interessassi troppo di sua. Quello uomo che aveva patteggiato col demonio la sua sword, che avia fatto esceger le volte del vast camera del palazzo della valle del scomposte grida dell'orgia. Che poi era sparito. Come mi poteva aver contratto matrimonio con una si vaga fanciulla qual era la figlia del Marchese Paolo. Quello che pareva più strano ancora era egli avesse lasciata deserta la casa della valle, mentre per aver sposata la figlia del Marchese dovia per aver abitato la città, la corte, con cui la famiglia del Marchese era incontato, ele di series brigliandusi all'impesata prendevan strana fermi, esi diceva che per compiere quella sua opera distruggeria avesse senti aspetti sotto cui passava incognito agli occhi di tutti, esi lasciava solo vedere de quelli de cui voleva esser veggito. Dice vassi egli entrava nel palazzo senza che la porta si aprisse, e che quando egli entrava si sentivano rispondergli gli spiriti che lo abitavano, quegli spiriti, dice vassi, avevano una voce che paria un canto di sepolcro quando salutavano il lor signore. Angela sentì il rumore della porta del palazzo che si chiudeva dietro le piamargli sulchiuri come quello di una prigione che separa il recluso dall'esistenza. Entrava nella casa del suo sposo, lasciava quella ove era nata. Cio era natural. E per le parva che si staccaste tutto cio che le era caro, sino dal memory del suo passato. E l'avvenire. La povera fanciulla non osava spingervi il pensiero, l'uomo che sua madre aveva dato dal suo letto di morte compagno de sua giorni, le aveva detto, venite. Ella era andata. Aveva dato un addio al giardino dove correva cogliendo fiori e farfalle. Dove più tardi aveva sentito l'alito ardent di un bacio infuocargli la guancia. Al balcone dove lo aspettava trapuntando un nome in sembianza di fiori. A tutto cio che gli parlava di lui, della sua infanzia. Aveva chinata la front come una martiri, voleva vider sorridere sua madre, e pagava col sorriso col prezzo della sua vita. Era pagarlo molto. Quando la carezza si fermò nella corte essa si riscos di sua pensieri. Suo marito le porse la mano, essa six si appoggio tremando, un saguino ero sol labor di quell'uomo il cui occhio nero e scintillanti peria scrutus le più segretly di verdicol giovane curi per trarvi il mistero de sua palpiti annelanti. Six faccio semper pura. Dumando egli colaccento di una compita galanteria, era in lui il più insult anti dei cinismi. La giovinetta fremi non oso levare sopra lui il suo sguardo divergen, che avrebbe indovinato la lascivia del demone. In un angolo del cortile si vide agitarsi una forma vivente. Era una specie di biggio mezzo nascosto dal tenebra,
de cui usiva una testa bianca che sitis intenta aguardare. Angela importa, si strins al braccio del marito. Of dis questi ridin du, six scaменtate per ben poco. E la vecchia custode del palazzo che vorrebbe vedere la sposa. Marta. Vecchia striga. Gridò egli con accento di mordace ironia, cacciati nella tua tana e non metter fuori I tuoi occhiacci che spaventan la mia bella. Of. Nol si ancora che fai por ai morti con col tuo viso da meggira? Non si agito più nulla nell'angolo del cortile. E sparita cum ad uno scangiero, dis ridendo Enrico, che si passo sotto al braccio la mano tremante di Angela. Dalla carrozza del corteggio era scesa una brigata di giovani che si fecero intorno agli spassi. Amici. La tavola si aspetta, dis loro Enrico accennando colato di precht early, ed of. Che le mura di questa casa hanno ben bisogno di sentire un po' l'allegro caso di bicchieri vuoti in un giorno di festa. Era imbandita una sumptuosa mensa nella gran sala del palazzo. Era una vasta sala che abbracciava tutta l'ampiezza del fabbricato. Splendiva di doppieri, le pareti ornate di vasi dipinti, parian sorridere agli spassi, il sorriso degli amorini e degli angeli pareva fatto più vago di quello sfarzo di luce, di quella pompa di ricchezza. Diracata come, la vid ancora nell'immensa vastità del suo spazio, co sua quadrice appena conservano qualche vestigio della loro antica splendidezza. Dubvano essere capolavori di arte, ora non sono più che informi frastegli, scheggiature di cio che erano, intorno a cui si ammucchia il frumento. Era una magnifica sala che ora si terrazzata facendo du piani da usufruire come magazzino. Dopo qualche ora l'orgia 6 si era accampata regina. Era ineggiato agli spassi, ed all'amore, si era ineggiato alla valuta ed al piacere, ed Angela che pensava al pallido viso di sua madre morente, sentiva alle sue orecchie rintronate col fragore un ronzio di parole che suonavan bestemmie al suo animo non contaminato. Pallida e muta come una statua di marmo col banchetto del vizio che calpstava ogni pudore per sbrigliersi nella sua dimostrazione più aperta. O come essa avrebbe benedetto a Dio, se Dio avesse potuto toglierla a quell'abisso in cui si sentiva trascinata da una inesorabile fatalità. Ma a che serve la preghiera? Stolto delirio del pensiero che si tributa ad una larva muta ed impotente nella sua fatua impassibilità. Ella compresse tutto. Tutta la menzogna di quella vita di apparenti sacrifici, di false abnegazioni. Essa compresse la ragione dei sui arcani presentimenti, si vidi perduta. Le bailano trusmente al pensiero la sparizione del fratello, quella di Adolfo. Guardo suo merito e vidi sul su labbra uno di quei sagini che tant volte six avia col diavolo quando stavan per vestirsi con l'ipocrisia del sorriso. Compresse tutto, e dinanzi le vidi l'indissolubilità di un nodo che univa a quell'uomo per cui il suo orrore era pari al disprezzo. Amore un essere de cui si sente di esser divisi, e divisi dalla mano stessa che six stringe come in un artiglio di demoni. Voler, potendo, rinunciare alla vita per sottrarsi al we. Voler, potendo, patteggiare l'eternità di un supplizio per avere un'ora di gioia. E dover darsi a questo essere mostruoso de cui sentite che six vengano tutte le vostre sventure. Esser vicini a considergli cio che custodite gelosamente nel sacrario della vostra anima e dover dire, quest'uomo è mio merito. Quest'uomo ha un diritto sopra di me che la legge accorda,
a cui io non posso sottrarmi. E una cosa ben orribile. Era questo lo stato di Angela dal momento che lesi squarcio dinanzi la benda. Dal momento in cui imprudentemente suo marito gli aveva detto, guardami. Sono non cum fui, ma cum mi avrai per sempre. La povera fanciulla senti che la regione si smariva, senti le su tempia battere cum il cervello per schizzargli fuori. Eval uno sguardo supplice a quell'uomo che la dominava il suo fascino da serpent. Amici! Esclamò egli lavando calmo la tazza, alla salute di mia moglie. Ho divorato un'eredità, ma ho dato la caccia ad una dote. Pars sepultus. Ed ora posto a tutti. Egli lascio cadere il bicchiere vuoto sulla tavola e recat ebreo. Angela getto un grido esi lancio verso la porta. Scrissio un riso sotto alla volte della sala, sola soglia era apersa la vecchia Marta avvolta nel suo scialle grigio. Essa aveva l'aspetto di un fantasma, la sua testa bianca e calva ussiva cum de quella forma di imbuto atterdigliato, gli occhi profonde mandavano un raggio, quel raggio si poso melanconicamente in volto alla fanciulla, quella fronte di marmo livida e raggranzata si animo cum accesa dal soffio di un pensiero, le su braccia scarne si pertesero verso Angela, che non retro importa. Il largo cielo si apers, e fanciulla e fantasima sparvero cum un bailano. I convitai balzerano dal seggiole, ma six ricadero guardandosi in volto pallidi di terrore. Enrico mandava dalla gola il suo rantolo di ubriaco. Un silenzio di morte era succeduto al vivo frastuono dell'orgia. Capitolo XXXIII. Il conveno. Era una notte tetra ed oscura quella in cui Adolfo si reco al conveno del Ponte della Croce. Era arrivato la sera al paese, aveva abbracciata la vecchia Margherita che non si saziava dal guardarlo e le pareva essere un miracolo del cielo il vederselo di innanzi, bello, giovane, cambiato di modi. Un giogello per cui avria tolto patto di morire sul momento per vederlo, se appunto in quel momento non aveva sentito di più il desiderio di vivere per prolungare quella gioia che le era tanto cara, perché le fusse a lungo tardata. Davvero. Che hata esser tanto matti, de non aver senso comune quando si dice. Credo per burla, aver la tal cosa. E poi morire. E vero che le son cose che non si dicono che quando si innamorati, vederti. Averti. Con quel che segue. E in tal caso ce tanta materia in capo da far girar la bussola a modo de dir quest ed altra bestialita, a cui la regione non da il passaporto, si rimandanda dove son venud. Adolfo era armato del suo fusil ed aveva lasciata la vecchia Margherita che gli corse dietro sin sola soglia scongiurandolo in nome di tutti I santi e non cacciarsi in qualche brutto impiccio, che la fisionomia del giovane gli diceva chiaramente che non pensava a gingilli. E la carabina che era messa ad armicolo le paria più terribile di uno scongiuro al diavolo per cui quella notte paria fatta apposta onde ine ava salazzo. Adolfo appoggiato alla sua carabina ritto sul fianco sinistro del ponte, attendeva. Un double raggio di luna che si fa largo tra le nubi che si accavallavano per lo spazio, progettava la gigante sua ombra al disapper degli stirpi della seep vicina ed irragio per un istant col pallido viso, bello come una di quelle maschi figure del Rembrandt, che fanno si stupendi I foschi sui quadri. La sua pupilla paria rapida in profonda istruzione,
ed agiravasi con modo rapido ed inquieto nell'orbita dilatata in quell'attitudine naturale in chi vigila sola propria sicurezza. In chi si cementa ad uno di questi giochi terribili in cui si metta posta la vita. Il solo lampo di quello sguardo lo diceva vivo, cupo ed imito così come si stava si seria preso per un simulacro che si confondeva con le tenebre. Dietro di lui si avvalavano le prateri dista sul fianco destro della strada. La valle dava l'idea di un abisso coperto di nebbie, davanti il lui per ripido declivio in alzava la montagna con le alte suvet scrisiate di baleni di uno spesso lampagio che veniva preparando la procella. Le frondigli almi stormivano appena, agitate da un'aria grave, umida. Sintes un fischio occhiato, prolungato, parva un segnal. Adolfo si scos, un fremito corse le su fiber, porto la mano all'arma ed aspetto. Solo svolter del sentiero che faceva capo al ponte parvegli scorgere un'ombra la quale mos alcuni passi e poi rest et chi va la. Gridò il giovane. Si ripet il secondo fischio. Si sono di Adolfo. Eccomi rispose la voce. I due uomini mossero l'uno verso l'altro. Adolfo ed Ambrogio il Carbonaro, questi due uomini, congiunti in un pensiero dalla fatalità che li aveva tratti l'uno verso l'altro. Che aveva fatti l'uno strumento dell'altro. Si incontrarono, estranei l'uno all'altro, e per attratti entrambi da un senso di interessamento comune. Adolfo non presenti che egli era vicino all'uomo che aveva patteggiato l'assassinio di suo padre, Ambrogio non provò terrore alla vista del figlio di colui alla cui morte egli aveva conc orso colla sua opera, a colui che forse avrebbe ucciso, se il caso non glielo ava spento a scanso di fatica. Aron l'uno per l'altro un anello di ricongiungimento all'avvenire, che importava il passato. Adolfo, chiedeva il nome di un uomo da maldire e da punire. Ambrogio sperava il perdono o di il castigo ed offeriva la vita in ammenda della sua colpa. Ho ricevuta una lettera, mi veniva dato un conveno e sono venuto, dice Adolfo facendo il suo sguardo sul Carbonaro. Sono io che la scrissi, e veni, gli rispose Ambrogio dominato da profonda emozione. E potet. Esclamò il giovane con trasporto, facendo un passo verso quell'uomo. Ve lo scrissi, ispire il mio passato, e dervi il nome dell'uomo che non potendo disonore vostra madre six ha ucciso il padre, voi. Io six benediro cum un angelo, voi mi maledirat, mormorò Ambrogio sulla cui front passo un'ombra di tristezza. Si fece un instant di silenzio. Maledervi. Ripet Adolfo. Ma non sapete che sin di allora che al letto di mia madre morente, lo vidi insulter alla sua agonia, ho giurato che dio istiso non potria strapper lo alla mia vendetta. Perci dov'egli fosse io l'avrei sentito. Perci la natura divo pur avrà un palpito che dica al figlio ecco l'assassino di tuo padre. Un matito sudori bagnava la fronte di Ambrogio, e per non lo ava trovato. Dice egli. E per ov la voce di un uomo che six para ben rio, e che ha bisogno del vostro perdono, non six dice ge quest'uomo, voi non lo trovereste, perci non è vero, no. Che il sangue del vitime si imprima sulla fronte dei cani. Perci io, vidit. Io ho ucciso. E nessuno ha scoperto sul mi mani il sangue di cui mi sono tant volte lordato. Adolfo,
strens involontariamente la cana del suo moschetto e retrocede di un passo. Ambrogio Saurus. Giovane, dis egli, se vali dirti cios fu perci la vita ha le su realtà, cum la coscienza I sui rimersi, un legame di sangue ha unito il segreto che tucidi alla mia vita, quali sosia lo sapere, ma or non di me, ma di tuo padre io voglio parlarti. Di tuo padre che io ho vegeto spirante sotto alla mia capana di carbonaro, e di cui ho numerato il palpito che ne accelerava la morte che mi risparmiava un delitto, perci io l'avrei ucciso ove egli non fosse morto, 2. Gridò Adolfo, che aveva mosso un passo verso Ambrogio, pallido di terrore, ed in atto di suprema minaxia. Le sue mani ratrat nella convulsion di quell'impito avevan sollevato l'arma su cui si poggiava fremendo, e che a guisa di una mazza stava per piamer sul capo del carbonaro. Un lampo baleno al suo pensiero nell'atto che il colpo fatale stava per scendere inesorabile e tremendo la sua mano s'arresto, l'arma ricad senza ferire. Strens il braccio del carbonaro e gli mormorò all'orecchio con voce che nulla aveva di umano l'uomo. L'uomo che ti pagava questo assassinio. Voi tu pale sarmalo, miserabile, era quanto voleva dirvi, gli rispose Ambrogio il cui volto rimiscalmo, soltanto la sua fronte era fatta di un livido pallore, egli aveva aspettata la morte. Si fe silenzio, un silenzio di pochi attimi che parva una eternità ad entrambi, tutto ad un tratto Adolfo levò il capo. Ambrogio pur fe un atto, entrambi si scordarono colpiti da un'uguale sensazione. Parva loro di aver inteso un rumore di voci, poi come uno stormer di fronte, ascoltarono più nulla sentise, un lampo serpeggio in fondo alla vallata, guardarono, non videro nulla, tutto di intorno a loro era tenebra e silenzio. A costo della mia vita six ho chi chiamato per questa rivelazione che mi pesa sul cuore come un rimerso, riprese Ambrogio, io fui lo strumento di cui una mano infame si servì a compiere un delitto che dava sfogo ad una vendetta. Voi dite di averlo vegeto al letto di morte di vostra madre. Quest'uomo che si messo tra voi e la vostra famiglia come un aspide. Che ha mercanteggiato l'assassinio di un uomo. Che ha fatto morire di dolore una donna. Eben, sapete voi perci, quando anche vest dovuto uccidermi, io sono venuto qui, solo, per svelarvi questo segreto della mia vita. Perci io sento in me che l'esistenza di quell'uomo è una minaxia permanente, eterna che sovrasta a voi, perci il redel che esaviticia alla preda non la lascia fin che non ne resti ombra, e finch voi vivet. Egli sera presso di voi. Vi era una donna che egli avrebbe uccisa perci non fosse di altri che sua, ed egli non può non far era del suo odio insoddisfatto il figlio di questa donna. Voi non lo avete incontrato mai. Dite voi. Eben. E una menzogna la voce che avrebbe dovuto dirvi egli e la. Perci egli dev'essersi cacciato sul vostro cammino come l'edera che esaviticia all'almo. Come la serpe che striscia tra gli sterpi. Egli si dev'essere cacciato tra voi e la felicità ogni qual volta voi siete stato per toccarla, il suo nome, il suo nome. Mormorava Adolfo. Nella cui mente parva andas formando un pensiero animato dall'esaltazione del carbonaro sul cui labbro quel parole pariano assumere la forma di un'arcana divinazione, il nome. Ripet egli, domandatelo alle dun ch egli has vergognate, alla famiglia in cui si intruso, operator di malefici,
Sgaro tra gli sgari del duca era chiamato il mago del castello. E poi che fu scomparso dalla scena del su turpitudine, vengato come era a chi meglio patteggiava la sua coscienza, ricomparva l'era di una cosa maldetta. Era di un tesoro che had lapidato la, dub voi eravate, ricco in mezzo a quel seraglio di gans che la corte di Gonzaga. Esi chiamava, lui. Gridò Adolfo colpito cum de subita rivelazione, livido il volto di terrore, lui. Du speri rentroneranno per elleri, du lampi che quasi si fusero in un solo cum prodotti da un solo scatto, rischiaran le tenebra, du grida di dolor uscarano de du peti, du uomini cadero, du uomini si slancieran fuori da un cespuglio e corser verso I caduti. Dal distro lato della via sentes il galoppo di un cavallo, I du banditi ristettero, la forma erculea di un uomo si vidi sorgere di sopra alla sepe. Il galoppo avanzava, dalla bocca dell'uomo si una bestemmia e scomparva correndo verso la vallata seguito dal compagno. Il cavallo che venia di corsa, si era fermato restio, e scalpitante innanzi al ponte della croce, che il diavolo ti porti. Mormoro il cavalier. Eben, cos hi. Egli di disproni nel fianco, l'animal non si mas. Per Dio. Gridò il cavalcatore indispedito, padrone Beppo mi ne dira di bel per la testardaggine di questa malnata razza. E borbato di nuovo tra se qualche sonora imprecazione cum per dar forza al suo ragionamento. Getendo allora uno sguardo innanzi a lui, il cavalcatore che era un cavallero del paese corse che la era compiuta qualche trista faccenda, e non tardo ad avvedersi che due uomini stavan stesi sul terreno, ha piugiadizio che non sembra questa malata razza, dis fra se Isis. Era un certo Antonio Giovane d'Istalla, il suo padrone teneva la canda proprio presso alla casa di Giulietta. Il ponte della croce aveva basta evio il rinamanza per dargli tosto a capire di che si trattasse, ne tardo molto a comprendere il perché avis intesi qui du colpi che gli avian fatto a ferire il passo a tutta corsa. Come I fu presso ai du caduti riconobbi tosto Ambrogio il Carbonaro, e di un'esclamazione di sorpresa, l'altro no el conobbi, che Adolfo mancava di troppo tempo, ed era ben cangiato da quand'era partito dal paese, di abiti e di modi e nel volto, che gli si era ingentilato in quella nuova vita nella quale si era messo. Ambrogio era stato colpito al petto, ed era morto, il cuore di Adolfo batteva ancora, le su labbra articolarono un lievlamento, il giovane si chino sovra di lui. Che fare? Non era quello il lago più adatto a meditare sul da farsi, ed era la più spicciaturlo alla meglio di là. A dir vero egli si guardava di intorno poi con tanto di occhi spaventati da far credere che egli non viaggiasse altro che una buona corsa, si sta sul davanti della cavalcatura il ferito, lascio il morto ove si trovava, che ormai non podia più trovare incomoda la sua posizione, di disprone al cavallo, e s'avvio defilato verso il paese. Adolfo six fu tosto riconosciuto e ricato alla vecchia Margherita, essa lo veglio con la cura tenera di una madre, ed andava borbottando ad ogni leggermente che essa sedal su labbra che copriva di baci. L'aveva detto io. Il diavolo questa notte non poteva a meno di mettervi le corna. Capitolo thirsive. Sparita. I convitati di Enrico Cesaran dal Risa esi guardarans bigottati,
un arcano terrare si dipens sui loro volti fatici lividi. Quella scena muta, rapida, ed imponent aveva qualche cosa di strano. Nella mente di onano sorcero vapor di fantasmi e di spettri, quella vasta sala quasi nuda di eredi, col palazzo che fu deserto per tanto tempo ed il cui silenzio di morte resi violato quella notte dal grida scomposta dell'orgia, a sunscale fermi chime rish per cui dal popolo lo si teneva in conto come di una cosa mailed ed dove di mangiare venissero a danzarvi la tregenda. Ripensaron cosa cui prima avevan sorriso con disprezzo. La lampada che illuminava col quadro parava che oscillasse I loro sguardi, e progettis lampi di luz sanguigna. Il grido della sorpresa mori soffocato nella loro strazza, e quando Enrico scasso dal torpore in cui lo avevan tenuto le troppo frequenti libazioni, eccitate dalla febrile sua saltazione, source dal suo posto e cerco a se vicina la sposa, e riusciscalo atto I sui esterrefati compagni. Trovo tutti quegli sguardi fissi sulwi, qui volti sporati. Egli provo una strana sensazione quasi di paura. Gli parvice qualche cosa di terribile succede di intorno al lui, ben non sapice cosa, che la sua mente non ancora libera ben non comprendeva. Per presenti che qualche cosa, che si fosse, doveva essere avvenuto di strano. Quando gli fu detto che Angela era sparita, che un fantasma comparso sulla soglia improvvisamente l'aveva invalida col banchetto, rapida al lui. Che ebro di lascivia pregustava guia col pensiero le gioge dell'imine. Un grido di rabbia ruggi sul su labbra, I sui occhi rotaron sanguigna nell'orbita, l'epogna serate minaxieranno il cielo, e parvers fidere l'opera qual si fosse che si frapponeva tra lui e la sua vittima. Ma sopra il suo capo non era che la volta della sala fregiata di I sua dipinti, con le su figure sorridenti ed emote, con le su immagini di guerrieri e di vergini. Intorno al we regnava il silenzio dello sbigotimento, l'orgia non aveva più su grida allegra e spensirat, il canto non rallegrava più la mensa nuziale. Marta! Marta! Gridò egli lanciandosi sulla soglia della sala. Marta! Ripet l'eco che si perdeva lontano lontano. Marta! Marta! Parava uno scherno che finis con un gemito. Si ghetto all'impaesataggio dalla scala. Nel cortile, e chiamo ancora. Chiamo finch nell'impotenza di uno sforzo convulso la bile rime scolata nel sangue gli soffoco nella strazza la parola ene usai in form gorgoglio. Nulla. Regnava nel palazzo un lugubre silenzio. Parvegli solo di aver inteso un riso che nulla aveva di umano. Enrico si lancio verso alla sinistra del che seggiato de dove gli paria fosse venuto col riso. Si trovo di innanzi la porta da cui si metteva ad una stanza dalla quale era uscito tanti anni addietro quando la vecchia Marta sentiva il martello di una picca, le parva di intendere il cadere come di un corpo nell'acqua che sotto si scorreva, ed a retro importo come se sovra quella soglia si fosse risato uno spettro a contendergli il passo. Quando I sui compagni sesero in cerca di lui, lo trovarono ritto, immobile nel mezzo del cortile, fisso lo sguardo su quella porta ed in preda ad una di quelle arcane impressioni per cui il linguaggio umano non ha che l'enigma di una parola, povera forma vincolata da mille convenzioni, facua in faccia a quell'immenso mistero che l'esistenza. Capitolo XXXV. Salvo.
Il Giovane Cavallero che avevericato Adolfo sulla grappa del suo cavallo e che in si bon punto era arrivato ad impedire che lo si finis del tutto cum qui messeri non avrebbero tralasciato di fare, cum fuggi unto al paese callo strano suo carico, fe avvisare padrone Beppo, il quale fat mil meravigli per il che e per il cum, dopo aver ordinato di allestire il miglior suo letto, e chiamata la maglia d'argli mano fe trasporter sopra il ferrato, mentre mandava tosto pel medico che non si fe aspettar. Guardata la piega, interrogati I battiti del cuore, la rapidità del pulsazione, egli dichiaro essere la ferrata pericolosa, che però nessun organo vital del petto era liso, e potersi sperare ancora la guarigione da una cura vigile ed assidua. Fu a visita Margherita, la sua vecchia governante che 6 accorse pianente e disperata, ven il bon perico ad avere nuova, e sep cum Ambrogio foscituto vittima di quell'aggression che egli non sapeva a che attribuire ed a cui applicò il suo più semplice significato, e ritenne per un'aggression ne più, ne meno di quel che non eran troppo rare succedere in quei tempi di violenza e di rapine. Il Carbonaro aveva espiata la sua colpa, dio gli perdonerebbe. Ed il bon pret, ministro di perdono, prego per lui, e cred et cala preghira intercedergli l'eterna misericordia cheisi era guadagnata cala spiacione. La ferita di Adolfo lasciò molto a temere per qualche tempo, ma poi non tardarono I primi sintomi di una prossima convalescenza, a poco il pallore del suo guanci si animo, nello sguardo scintillò la vita che paria fugsis callo scorrere di ogni giorno, giorni di angoscia e di affanno per la povera vecchia che vegliava al suo letto di agonizzant calla premura di una madre. Finalmente ei fu salvo. Il dottore lo dichiaro calla compiacenza di se stesso, e con sommaggio di quanti interessavano per il giovane, a cui tutti qui del paese avevano simpatia e che lo sospettavano vittima di qualche infame tranello. Non appena coll'animarsi in lui della vita, la mente lo ritorno alla piena conoscenza dell'esser suo, du pensieri gli si affacciarono, occupando tutte le sensazioni della sua anima, Angela. La vaga fanciulla, che aveva incontrata sul suo sentiero come una benedizione del cielo. E congi unta quella soave immagine. Mostruoso insieme di un'idea che assimilava I palpiti più dolci del suo cuore, e I fremiti convulsi del suo odio furente, alla trepidazione del suo terrore angoscioso, un fantasma di uomo. Egli l'aveva indovinato sul labbro di Ambrogio, egli l'aveva presentato, l'uomo che era sorto tra lui e la felicità, col suo beffardo sogno de demoni. L'uomo egli aveva chiesto a Dio per colperlo col braccio armato del su folgore vendicatrice, quell'uomo era là, vicino ad Angela. Il giovane si agitò sul suo letto come il torturato sull'aculeo che lo striscia. E non senti le su carni lacerarsi, ne le su membra frangersi, ma in quella tortura terribile dell'impotenza che vorrei trovar la forza nella convulsion del desiderio, quando in questo desiderio si accentrano tutte le aspirazioni dell'animo, e provo cio che ne gliacule, ne carnefici hanno mai fatto provare alle loro vittime. Il corpo svinzato la pressione di un dolor, nelli membra rozzessa il palpito che le anima. La natura ha imposta una sosta al martirio, ha lanciato una sfida ai martirizzatori. Alla forza che striccia, ha detto, chi ti fermire perci al di là del dolor 6 ha il deliquio o la mort. Du suni che sono una sosta del martirio.
ma vieja qualche cosa di più orribile della tortura della culio e di tutto quell'apparato di tormenti con cui la tirannide cred et far sfoggio della sua potenza impotente, ed l'accentrarsi del pensiero in un'idea fissa, irremovibile, eterna come il tormento che vive con lei. Muta perci non cede, e non ascolta, cosa in essi, per cui tutto non è più che lei sola. Quando ogni palpito si anima in lei, ogni atto e lo scatto di un sol fremito, febrile, vertiginoso, convulso. Aver dinanzi al pensiero cio che sia l'angoscia più disparata dell'anima. Vestir la con tutte le forme del delirio, e per distruggere questo sogno che è una realtà, voler dare la vita, estasi, tutto, e sentirsi impotenti a fare. Impotenti a lottare contro questo pensiero che è là, dinanzi a voi, come un insulto orribile. Mostruoso sarcasmo della fatalità che si fa gioco della disperazione. Voler frangere la catena che danna a vita il forzato, voler atterrare le mura che lo seppelliscono come in una tomba, e meno che voler distruggere un delirio che è in voi, che fa parte di voi, a cui voi date vita, che six tortura eternamente, e che eternamente s'incarna con voi da far un tutto. Se una catena si può frangere per quanto salda sia, le mura di un carcere si possono atterrare, ve qualche cosa di impossibile. Ed la distruzione del pensiero, fatuita indefinibile che six traduce una realtà con tutte le forme della vita, che ve le sminuzza di inanzi, che six trasporta sino a toccare, a vedere, a sentire. Era questo lo stato di Adolfo. Egli vedeva quella figura di uomo che era l'assassino di suo padre, l'uccisor di sua madre. Schifosa sembianza di ragno che intorno ad un viso di angelo stendeva l'immonde fila della sua tela. Egli vedeva quell'agonia della vittima che si dibatte contro la brutalità del carnefice. E mentre coll'ito avria voluto distruggere quell'orribile sogno che era una verità egli presentava, si trovava là, corpo animato dalla vertigine che si disfaceva sotto lo sforzo del voler rifarsi per essere diverso da cio che era. Da questo stato di agitazione non ne poteva venire di conseguenza che un continuo peggioramento del ferito. Lo scorrere di qualche mese non fu che un continuo trepidare per la sua esistenza per quanti s'interessavano intorno al suo letto, la gioventù vinceva e vero sol male, era però una vittoria lenta e penosa, ed il tempo scorreva intanto maturando I tristi eventi a cui pareva che un gescal non so che difa tal che così spesso si fa fosca guida del vicendumana. Frattanto che il nostro ero, a cui le cure renderanno vita e salute, riprende linea al compimento degli inquieti progetti che s'agitano nella sua mente inferma, ritorniamo sui precorsi avvenimenti che abbiamo lasciati di spalzo per riannodare le fila del nostro racconto. Come diciamo, nella casa della valle, la notte in cui Angela era sparita dalla sala del banchetto, tra le braccia del fantasma che aveva sentito le sembianze della vecchia Marta, regnò la più concitata agitazione, fu un corriere per tutta la casa, un sussurrarsi di convitati mille cose strane, asserti le un più dell'altra, quali potvano essere prodotte del fatto, inqualificabile per quanti six assistettero, muti spettatori esterrefatti dalla sorpresa. I tempi corvano piani di pregiudizio, quella casa era fatta centro di sortileggi e di diavolerie da persuadere, come la cosa più natural del mondo, l'opera soprannaturale di qualche spirito che six potes compiere che strane efficaciente. Ne divenda cio che de quella notte si fa di intorno ad Enrico un vuoto inesorabile.
Era force il principio del castigo che ricadeva sul colpevole. I suistici compagni di orgia e di dissoluti s allontanavano dal vicum da una minaxia di sventura. Egli si trovo solo, nel silenzio del suo vasto palazzo, solo con le memorie che gli ricordavano ben terribili cose. Per la prima volta egli si sentia premier del peso di un passato che ritornava sul vicum un arco di cui egli fa centro a sostenere la volta, e sotto cui sentiva mancare le sufforze che si saravano in quella lotta terribile del pensiero che vuol fuggire il passato, spaventato dall'avvenire. E che si sente ingaggiato da questi due vortici che lo stringano e si fondano in quell'abisso di disperazione che è il vuoto dell'anima. Marta era sparita. La casa della valle somigliava ad una tomba dentro cui vives un fantasma. Si vedeva un lumardere nella stanza che il signore aveva scelto per abitazione. La porta ne era chiusa, e usiva e six rientrava. I qui della borgata lo guardavano silenziosi e quand'era molto lontano o quand'era entrato nella casa si parlavano tra loro a voce bassa e dicevano che più, mille stranezze fantastiche sui misteri della casa della valle. Capitolo 30 Mastro Antonio il Barbiere. Non molto discosto da Portaleona, a sinistra della borgata, esisteva una bottega coll'insina di una forbice di un bisel, forbice bisel erano a dir vero distruttura poco artistica. L'una era un arnese arrugginito dal tempo e dall'acqua, l'altro era di ferro corroso e pareva più un coperchio di una del nostra marmite digasa, di quello che dovesse essere. Dopo tutto l'uno e l'altro formavano l'insina della bottega di Mastro Antonio il Barbiere. Ad attestar l'ingegno del Barbiere si vedeva apso al muro un vetro contornato da una larga cornice di abano dietro cui era stirato un drappo nero, tela o cartone che fosse, e serviva di specchio agli avventori di Mastro Antonio che erano I villani dei dintorni ed I lavoranti della borgata. Attorno alla bottega eran disposti in bell'ordine vari panci su cui uno dopo l'altro si succedevano gli avventori, sui quali il nostro figaro del 1600 sfoggiava la prodigiosa agilità della sua terribile arma. Perché da quando la civiltà del Galateo statui, come articolo principale l'indispensabilità dei barbieri, questi non fossero gran fatto dissimili tra loro, e si tensero a non violare la tradizione che si li tramando adorni dei rispettivi loro meriti. Barbiere allora volia dir però molte cose che oggi non soglia esprimere una tale qualifica. Eravi un'applicazione più ampia allora a quell'epitito, perché appunto più ampia era la sua missione. Adesso che la civilizzazione ha sviluppato in ciascun uomo la facilità di far imbrogli, gli imbroglioni non hanno più la patente dell'individualità, sene costituita una grande famiglia che agisi per conto proprio e senza bisogno di intermediari. Fedele dunque al costume dell'epoca, Mastro Antonio era un uomo che non veniva meno alle qualità essenziali della sua professione. La sua bottega come quella di tutti I barbieri era il club, in miniatura, del grandi riunioni, six si parlava di tutti e di tutto, si acchigiavano di vetri le belle ragazze che passavano per via, e non si era fio che estone il nome Mastro Antonio non lo sapesse menadito, e non enidis le più precise informazioni. Io credo che l'antica mitologia, che ha simboleggiato virtù e colpe, opere, e cose, per dar forma al pettegolezzo avrebbe dovuto seguire un barbiere. Una sera si era resa dinanzi alla bottega di Mastro Antonio,
Paravache si discores de cosa ben importante tu di avreber velato sapere, o nono che passava si metia nel numero, tu di tendavano tanto di oruccia, si sent Ivan esclamazioni, si vidavano a te di sorpresa. Mastro Antonio era nel suo elemento cum un capitano in mezzo alla mischia, aveva di intorno a se gente che voleva sentire a tutti I costi cio che egli accennava di voler dire, e che non diceva mai. Aveva scoperto niente meno che il segreto del palazzo della Valle. Immaginati letteri l'effetto ch egli aveva prodotto di intorno a se quando aveva detto. Amici, nel palazzo ce un mistero, certo che ce un mistero. Salto su uno del crocchio, ce. Altro che ce. Borbato un omaxion dondolandusi per darsi importanza. Bello. Sagai uns un terzo. Sta a vedere che cosa sia poi, ed e che six voglio. Conchius Mastro Antonio, girando di intorno il suo sguardo che pareva lanciasse una sfida a tutta quella folla di curiosi, sai qualche cosa, sai qualche cosa. Gli si domando de tutte le parti, il cerchio gli si strins tanto vicino che doved farsi largo con le braccia onde non rimanern soffocato, sen so. Sen so. Dis egli con mistero. Niente meno che ho inteso, cos hi inteso, e una cosa da far strabiliar. Si entra il diavolo cum I santi nelli litani, vel assicuro io, parola di Mastro Barbieri, figurativi che venivo per la strada del Perdel. Era sera tarda. Si era una nebbiada non vedersi a un pomo, e passevo vicino al palazzo. Potet immaginarvi se mi son guardato ben di intorno. Ed ho vegeto. Nessuno del crocchio fiatava. Non si sentiva un alito, tutti eran sorpresi alle parole di Mastro Antonio e pareva che calato impotente del pensiero, tutte quelle persone volsero callo sguardo fisso sul lui, strappergli il fuor dal labbro che pareva fos tanto tardo a mandarl fuori, quanta era l'ansia con cui ardevano intent oral. Era tanta la loro attenzione che nessuno di loro fa mente ad un nuovo personaggio arrivato per la strada della città e che visto col crocchio a sollecito passo 6 si avvicino con qualche agitazione. Era questi un giovane, poteva dimostrar di 24 ai 28 anni, era pallido, di sembiance delicate, portava calato sigliacchi un largo feltro nero, alla bandoliera un mantello, 6 era avvolto sino al mento e se lo discosto quando fu framischiato a col crocchio de curiosi, animato egli pur col sentimento general che in lui parva primus vogliatezza, e che manifestandosi con variegradazione enorme che il barbier parti colorigeva il suo racconto parvaraghi ungari un'ansia febrile. Cos avat vegeto Mastro Antonio. Si domando in coro. Niente meno che un'ombra, un'ombra. Si mormoro con un fremito, tutti si guardaron in viso e eran fatti pallidi di pura. L'incognito solo non impallidi, nel suo siglio baleno un lampo. Un'ombra, seguitava il barbiere, che mi pareva diversa dall'altra ombre. Perbacco. Dicono che le ombre sono lunghi, quella mi pareva piccola, pareva avvolta in una coperta del color della nebbia. Mi pareva che fosse venuta fuori di canidi della riva, e veniva verso il palazzo della Valle, cum se avesse pora di essere seguitata o vegeta da qualcuno, si fermava ad ogni tratto, in volto io non la vedevo perché mi pareva che non avesse volto, poi ripigliava il cammino, e veniva avanti finch fu arrivata dietro al palazzo, stet cum guardando per qualche istant,
poi costeggio le mura, entro nell'acqua, si sprofondo dentro, ene assai di nuovo, sempre rasent al muro. Della casa, la vidi farsi grande, poi intesi una cantilena, mi paria quella della vecchia Marta che è scomparsa dal palazzo dopo che il nipote del mago six porto sua moglie, la bella fanciulla che pur non sepiu vegeta, ma si qualche passo in fretta per vider che fosse. L'ombra era sparita e sapat cosa ho sentito. Proprio vicino al lago dove prima aveva vegeto diventer grande quell'ombra maledetta, in vista col brutto canto della striga, ho inteso una voce dolce come quella di un angelo che cantava non so che cosa, ma una cosa si mista e si dolce che son rimasto lo strabiliato come venisi dal mondo della luna o peggio. Voleva ascoltar ancora, ma non intesi più nulla. Non sentivo intorno a me che il vento che soffiava maledettamente e mi trove tutto bagnato dalla nebbia che veniva giù come la fosse pioggia di estate. Era fatto profondo silenzio intorno a Mastro Antonio fin che contava la sua storia, e quando ebbe finito fu un ronzio di parole che van fuori del crocchio, come vapori che si sprigionai da una chiosa pentola che ball. Davvero la e una strana storia Mastro Antonio. Salto su Maxian, e non vorrei che fosse il cervello che ti districalo, six dico che ho vegeto con questi occhi, e sentito con quest orecchi, messer Momolo. E non avit che andar ronzanai intorno a mezzanotte per persuadervi che dentro alla casa della valle six sieno o no le ombre, o che so io. Maxian squasso le su larg spal, e fe una smorfia che avrebbe dovuto essere un sorriso. Ciascuno commento col racconto a suo modo e chi six vidi una cosa, chi l'altra, chi l'istricchia, e chi il diavolo e chi sospetto di qualche serio intrigo. Il giovane dal feltro nero che non ne aveva perduta parola, era scostato guardingo dal gruppo e non appena vidi che si dispertiva, rifatta la strada a solleciti passi, rist et poco distanti dalla bottega di Mastro Antonio e parverai filtrare sopra una deliberazione che stis per prendere. Mastro Antonio il Barbiere era entrato nella bottega, six passo davanti, lo vidi solo e schiassane in fretta la porta calato dici brammi non esser vegeto, si caccio dentro e comparva quasi improvviso dinanzi al Barbiere. Questi non pot rattenere un grido di sorpresa e forse di paura, impressionato come era dal racconto che veniva di aver fatto con tanto calore. Non sono ne un'ombra, ne un ladro. Esifaretto a rispondere il giovane, che vedeva il Barbiere spalancare su dilui due occhi spaventati, sono semplicemente un uomo che deve farvi una domanda. Una domanda? Mormorò il Barbiere, che riprendeva un po' di animo vedendo che realmente aveva a che fare con un uomo che non era uno spirito. È uno strano modo questo di venire a far, la. E un modo qualunque per chi non voglia esser vegeto entrar, ne ho I miei motivi. Mastro Antonio, ho sentito il vostro racconto, ne ho tanto piacere signore. El hanno inteso tanti, saret uno di più, forse uno di meno. Di meno cosa, uno di meno che ha credito alla vostra fanfaluc di ombre e di spiriti, volet insinarmi de dove avit vegeto venir fuori l'ombre che accennavate. Il lago dove sparita, e dove avit inteso col canto. Mastro Antonio spalanco sul giovane I sui grandi occhiacci e cred et che diventus matto per volgergli una simile domanda. Il giovane che parva comprendere l'espressione di quella significante pantomima, trasa di tasca una borsa e la porse al Barbiere.
Questo denaro por voi bonio homo se valere a farvi metter de bunda la vostra pora per le ombre, ese aderite alla mia domanda, non dovete accompagnarmi fuor della porta, una semplice indicazione mi basterà, e che anima viva non sappia una parola di cio. Il barbiere non se lo fis dire du volte, fe passar la borsa del giovane in una del larg su task bicent, tols il suo capello de una panca e prect et il forestiera cui era venuto, pensevole vi un si strano gusto, contento se non altro che lo pagas tanto bene. Capitolo xxxvii. Timori esperans. Cum il letteri avrà potuto facilmente indovinarlo il giovine dal feltro nero che era capitato così di improviso in mezzo al circolo del barbiere non era altri che Adolfo. Egli aveva lasciato il paese appena le forze consentirono, ed ardent d'amore e di vendetta, dopo aver trovato calamente il filo tenebroso che era stato dalla fatalità alexiato intorno alla sua esistenza, veniva in cerca degli uomo che dopo aver assassinato suo padre, fatta morire di dolor sua madre, era frapposto tra lui e la felicità, e da cui presentava tutta l'immensità della sventura che doveva essersi compiuta durante la sua lunga agonia. Egli si era recato a Mantova, ed aveva trovato deserta la casa del Marchese, egli era occupato ancora della sua missione, la Marchesa Caterina era morta, Angela la sposa degli uomo che solo egli odiava con tutto il veleno del cuore in mezzo a coloro a cui prodigava I tesori del suo affetto. Gli si era parlato del giovane signore del palazzo della Valle cum di persona nei cui fatti il valgo non fermo mai il pensiero compreso dal superstizioso terrore che avvolgeva un tal lago. Aveva inteso di quello strano matrimonio, di quella sparizione più strana ancora. Adolfo gli si era cacciato alla peste bon seguito. Che dovesse succedere, dil lui. Di quanti lo circondavano. Era di uopo ch egli avis la vita di quest'uomo, di questo miserabile con cui doveva saldar un ben serio conto, in quel uoco terribile alla cui posta aveva messa la vita. Mil pensieri tumultuavano nella mente di Adolfo dopo che Mastro Antonio accennato gli quanto gli chiedeva e che sembrava tanto interessarlo, lo lascio solo dinanzi a quella casa dentro cui un segreto presentimento gli faceva credere che si celis rapida ad ogni sguardo, in preda a chi sa quali tristi vessazioni la sua Angela. Egli imito, contemplando quell'imponente edificio che assumeva l'estrana forma di un'imane fantasima, di un mostro vivente che avis la potenza dell'operare. E questa sua opera era un'opera di inferno. Il giovane sentiva quasi l'impotenza di continuare nel disordine del pensiero, lotta contro l'ignoto, quella larva infame che egli doveva afferrare per far sua. Egli avrebbe chiesto a Dio un attimo della sua onniscienza se avis credito che Dio. Questa chimera dell'immaginazione, avis potuto ascoltarlo, ma egli era qual si trovava, solo in faccia a cio che voleva compiere, solo colla cupa disperazione della sua anima, compresa da una speranza a cui domandava la vita, fos pur colla illusion di un sogno. La notte sentiva intanto umida di nebbia, e densa di tenebra, non spirava vento, sudiva solo il passo di qualche borghigiano di Portaleone che si ricava alla sua casa, la canzone di qualche operaio e il mormorio dell'acqua che rasent al fianco sinistro del palazzo, correva via per la sua strada, calma e tranquilla sovra il suo letto di algi di sassi. Concentrato così in quel suo disordinato vaneggiare, il giovane non s'era accorto che il tempo era scarso,
quasi non si riservava più perci fos venuto cola, perci cola si trovas, a quel ora, era repito così lontano, in tal profonda istruzione che non si seria più riservato di vivere se la campana del castello non l'avvis richiamato in secol batter della mezzanotte. Mezzanotte. L'ora dei conveni, l'ora in cui l'amante scambia il bacio furtivo, rinnova un giro sul labbro della sua bella, che dimentica poi l'indomani con un'altra. L'ora in cui l'assassino aspetta silenzioso, forse tremante, che la fatalità metta una qualche vittima alla portata del suo pugnale avido di sangue. La casa della valle giganteggiava isolata in mezzo alle tenebre, non si vedeva indizio di vita, non lumicillava la sua luce dal finestre, tutto ad un tratto un fremito corse le fibre del giovane, tis l'orecchio, gli pareva di aver inteso, aspetto ansioso. Lungo la riva che fiancheggia la casa vidi agitarsi qualche cosa che aveva una forma umana. Intis un canto che gli parva strano come quella vision, era monotono e guttural, parva un rantolo di agonizzante, guardo ed ascolto concentrando in quell'azione suprema della sua volontà tutta la vita della sua anima, giungendo così a quella percezione acustica che ha tal volta del prodigio, a quella percezione per cui I figli del deserto indovinano lo spalzo della tigre quando ancora non ne sentono il ruggito, lo scalpito del cavallo, o lo strisciar del serpe. Perché in certi momenti l'anima si saggetta ad arcane divinazioni. Che le facoltà umana si moltiplicano, si formino e si informino schiavi dominatrici nello stesso tempo, per servir allo sviluppo di quell'attività del pensiero che sembra tessere in noi scattar improvvisa quando si sotto la pressione di qualche fatto exionale. Adolfo vedeva ad onta del tenebre che lo circondavano, sentiva. Vale a dire che per lui, la cui intelligenza era rischiarata del racconto del barbiere, per quanto strano ed inverosimile isi fosse, quella forma di fantasima come tutti era parso, era un essere vivente, quel canto era un segnale. Lo comprendeva per la stranezza istessa di quel note che avevano un suono informe strano appunto perché le mandava davvero quell'impronta che valesse non farle credere umana. Quello ghetto su cui si faceva tutta l'attenzione del giovane avanzava lentamente e con precauzione rasente al fianco della casa, poi ad un tratto scomparva, dal labbro di Adolfo sfugì un piccolo grido, chei soffoco per la tima che a qualcuno pots rivelar cola la sua presenza, avanzo di qualche passo ed attese, non senti più nulla, il canto era cessato. Scorse un mezz'ora di ansia indicibile. Era certo che qualche mistero si nascondeva dentro alle mura di quel palazzo fatto segno del pregiudizio alla paura del volgo. Quell'ombre che era già stata vegeta da Mastro Antonio, non essendo un'impressione della sua stravolta e delirante fantasia, era dunque un essere reale. Veniva da qualche lago e si ricava in un lago prefisso per compiervi un'opera qualunque. Onde venire a conoscenza di cio, l'unico mezzo era di scoprire chi fosse quella strana creatura o cosa venisse a fare cola. L'aveva vegeta sboccar dietro alla casa, rasente col ramo di Garant che ne bagnava il fianco sinistro, veniva dunque dal perdel, dalla valle, ed era entrata nel palazzo. Adolfo girò intorno a quella casa, si apposto di dietro al palazzo sulla strada di dove poteva suppor che fosse venuto quell'essere che gli era scomparso sotto agli occhi, entrando nella casa della valle, come la notte prima era per Mastro Antonio sparito sotto l'acqua del fiume. Capitolo 38. Il fantasma.
Visit ando anche oggi il vecchio palazzo dei Circera, volgendo a destra del cortile si sente da una gradinata il ramo del Mincio che ora si incanalato e che allora scorreva libero la campagna. I conti Circera trasero profito dall'acqua che bagnava alla sinistra del lor che seggiato onde serversna gli usi della casa e per l'abbragaio dei cavalli. Oggi irritavi sopra una tata ha sene fis un lavatoio dove si lavora a forza di braccia il bucato, e dove convengono vis lavandage dal guanci ros, e dalla nervatura che non sarà andata forza genio di qualche damerino troppo ardito. Dice il proverbio, che cole cuaci cole lavandage ce da far conti alla larga, e forse il proverbio ha ragione. In Calvano che staccava le due del palazzo e ne spesava il quadrato, diviso come era tra la casa signorale la rustica abitazione, che probabilmente sarà stata occupata dal servidorame dei conti Circera e dai vassalli del terra, in Calvano ripeto che lasciava addito all'interno del cortile, era sparita l'ombra vegeta da Mastro Antonio, e l'essere umano vegeto ed ispieto da Adolfo. Se oggi però si send al canale della corte del palazzo, allora non si sentiva a che dopo aver aperta la saracinesca di legno di quercia che ne chiudeva l'entrata. Al di là della saracinesca iravi una piccola porta quasi rasente al canale che si vid anche oggi. Il livello dell'acqua doveva essere allora più alto già che l'acqua della corrente passava per quella specie di sotterraneo e seguitava il suo corso, oggi l'acqua del canale appena ne bagna il terreno. Adolfo poi che ebbe adesso alquanto tempo, impotente nella sua ricerca a cui era attaccata tanta parte della sua speranza, Vicino più ancora alla riva e getto uno sguardo ansioso lungo il fianco del palazzo, video gli parva vedere qualche cosa che si muoveva sulla superficie dell'acqua precisamente presso al lago dove gli parva fosse scomparso l'oggetto che aveva attirato la sua attenzione. Quella cosa, parva una specie di zattera formata poscia di legno con esse insieme i trassa argomento che avesse potuto servire a trar cola la persona che aveva scorta prima avvicinarsi a quel lago. Un lampo di gioia baleno nel suo sguardo che lo confermò coll'attenta ricerca nella trattaine di senzione. Egli che temeva essere gioco di un'illusion che poteva ritornarlo nel disegno e nella disperazione, comprese che vi era una realtà, qualunque pots essere in quel conveno notturno di un fantasma che era un essere umano. Poco spazio lo divideva da quell'oggetto galleggiante, si provò a scender nell'acqua, l'acqua era bassa, avanzò con risolutezza e toccò la zattera, che era difatti una zattera mal con essa, ma che bastava però a regare per poco tragitto che si fosse avventurato, six monto sopra ed aggrappandosi all'efenditure della muraglia fu presso al vano che abbiam prima accennato. Adolfo ringrazio il cielo col muto trasporto del pensiero, di un balzo tocco terra e si trovo di faccia alla chiosa saracinesca. La saracinesca era ben salda onde si persuase in un attimo che l'oggetto del vegeto, a meno che non fosse un fantasma, di là non poteva essere passato, se era un fantasma non doveva aver avuto bisogno di una zattera per arrivarvi, ne veniva dunque di logica conseguenza che non era passato di là, e che se non era nel vano dove egli si trovava, doveva essere entrato da qualche parte. La porticina che abbiamo notata e che metteva al sotterraneo allegato, era difatti al di qua della saracinesca, il giovine 6 vicino, il chiavistello di ferro onde era sparata sigillo sotto la pressione della sua mano robusta, la porticina si apers. Capitolo 36. Marta.
Il Giovane rist editonito, S era messo sultrixie di un fatto avolto dal mistero il più impenetrabile, su cui la superstizione dell'epoca gettava il suo mantello quasi egida inviolabile, ehi fos questo mistero, stava per esser suo. L'ignoto. Questo spettro del pensiero si dissipava innanzi per la vi succedere il reale, cosa serve poi questa realtà? Per lui che galoppava si rapidamente sul giovane destriero dell'illusione vi era di che aver pora di se stesso. Frattanto che egli lottava le sue riflessioni, si abbandonava alle mille emozioni che andavano svolgendosi nella sua anima agitata, intes uno strano rumore dal sotterraneo innanzi alla cui soglia era restato immobile trepidante, udì lo scricchiolare come di una scala di legno sotto la pressione di un passo, intes una voce, Adolfo frem in tutte le fibre del suo corpo, si porto la mano alla tempia come voles ratnern I battiti convulsi. Angela. Mormoro egli pallido come un cadavere. E ben la voce di Angela. Nell'attimo isteso un'ombra si agito sotto l'oscura volta, una forma umana passo la soglia della porticina. Adolfo tis la mano contractata, l'ombra non gli svani di innanzi come un sogno, egli senti un corpo che si dibattiva, intes un grido, una massa inert gli cadeva I piedi tramertita, a quel grido un altro six risposte dall'interno di sotterraneo, fioco come un lamento, supplice come una preghiera. Adolfo era lanciato oltre alla soglia innanzi a cui s'anima era caduta una vecchia ravolta in un grigio sile da far l'operare un fantasma. Egli aveva indovinato in quel grido la voce di Angela la quale chiamava con accento supplice e che aveva l'espression del terrore, Marta. Marta. Capitolo XL. Spiegazioni. A taglie dalla meraviglia il lettere a cui pare strano quell'incontro di Angela e della vecchia Marta, di Marta che era da tanto tempo sparita dal palazzo, e di Angela così vicina al suo persecutore dopo c'eragli stata rapita dal braccia nella sala del banchetto in quella notte di orgia che celebrava un delitto. Dirmo che la vecchia custode poi che si trovò tra le braccia la spaventata fanciulla, approfittando del disordine cui aveva dato luogo la sua strana apparizione aveva si precipizio le scale. Era trovata nel cortile, e quando sosto rifletendo su quanto era avvenuto, si chiese come pot salver quella fanciulla che non aveva avuto pura del suo deforme aspetto, che non era ritratta compresa di spavento di innanzi a lei, che aveva indovinato un cuore sotto le su sembianze di striga, come la chiamavano qui della borgata, con accento di insult anti disprezzo. La notte era tetra si poteva stento scorgere quell'informe cosa nerobigia che era la vecchia Marta abbracciata a quella bianca forma divergente che era Angela. Era uno strano gruppo che stet immobile disegnandosi in mezzo alle tenebre nel vasto cortile del palazzo. Sintes un fragore come di passi che s'incalzano gli uni sugli altri sul scale per dove la vecchia era scesa, un lampo rischiaro foscamente la notte e gazzando illumino la destra alla della casa, un pensiero sorse nella mente di Marta che era tutta intenta nella ricerca di un mezzo di salvezza. Era risovenuta che la, vi era una stanza, inviolabile per il signore del palazzo, inviolabile come la tomba di un estinto, e più ancora che la tomba di un estinto. Una stanza a cui egli non avrebbe potuto avvicinare perché vi era guardiano il fantasma di un assassinato, quella de dove ella lo vide in una notte parimente fosca e terribile, parimente minacciosa di procella, oscire coi capelli irti, col terrore sulla front,
spaventato dal suo grido di passace parva la voce della coscienza e cegli andava ripetendo cum minaccioso rimprovero, Kino. Kino. Il lettere si ricorda radical rocco grido della vecchia Marta che cacciava Enrico ferment di terrare super I deserti scalani Iraqi udersi nel suo appartamento solo coi fantasmi del suo agitato pensiero che non gli avran certo consentito una del più com sunati. Marta stretta si fra le braccia la semiviva fanciulla, corsa quella volta e 6 Iracias. Aveva appena fatto cio, che la voce agitata di Enrico faceva esceger le vast solitudini del palazzo con le sue grida che chiamavano la vecchia e la fanciulla. Lui non rispondeva che il fischio del vento, lo squitter di comignoli dei guffi che salutavano la bufero, l'eco che ritornava lui le vane su grida come uno scherno che gli strappava dall'animo unfermito impotente di minaxia. Capitolo XLI. Rivelazione. L'istisonate in cui stanno per compiersi questi avvenimenti che rapidamente volgono al loro termine, uno dei famigli di Enrico bussava alla porta del suo appartamento. Il signore della casa della valle tutto chiuso in se con le sinistre memorie del suo passato aveva fatto serrare la porta della sala dei banchetti, non più canti di allegra brigate erano escegiti sotto le volte del vasto salone. Intorno ai capolavori di arte che ne adornavano le pareti, il ragno in seva le su fila, il pipistrello aveva ampio campo a svolazervi intorno, e poteva appendersi con le ancellate a qualche barba di santo o di al naso di qualche amarino. Le sale del piano signorile erano chiuse deserti, e I 6 agirava talvolta, tetro e cupo, cercando a sed intorno qualche cosa di animato e non trovandovi che le su memory, triste compagnia contro cui non valeva allottere tutta la forza della sua anima che andava prostrandosi sotto il peso di quella maledizione che sentiva gravar sul lui compiendo insensibilmente l'opera del suo annientamento. Ai colpi battuti sulla porta della sala dove egli si trovava, Enrico si scosse. Sono il vostro umile servitor che ci dirvi una parola, dis una voce che I riconabi per quella di Ambrogio il gigante che più di una volta abbiamo veduto immischiarsi nei sui affari. Enrico aprì bruscamente, e poi che vidi sola soglia quella sinistra figura di bandito, che girava tra le dita la sua beretta di felpa, gli fe segno che si spicciasse fargli il messaggio per cui doveva esser venuto. Reverendo Messera, borbato il bandito, sono venuto a darvi una buona nuova. Una buona nuova. Esclamò Enrico facendolo tra minaccioso ed accigliato. Dicevo a tu parlarmi Marano, di un racconto di fantasmi che ho inteso ora nella bottega di Mastro Antonio il Barbiere. E che parli tu di fantasmi? Mormorò Enrico fattosi pallido come un morto. Lo dissi così, Messera, per servirmi dell'espressione di Mastro Antonio, il che non togli egli veda luccioli per lanterne, e che la porra gli abbia dato di tricolo al cervello. Il gigante raccontò allora quanto veniva di aver inteso nella bottega del Barbiere. Enrico l'ascoltò lasciando sfugger dal siglia lampi di gioia selvaggia. Uff! Esclamò egli, tu sei un astuto mariuolo, Ambrogio, 6 par che abbia a credere che le ombre camminano sull'acqua e 6 scansato, e cantano e faxion ti cose de vivi. Scommettere la guina della mia daga, che vi da aguzzer gliaci per viderci aro. Evidrii tut altro dical che havagito il barbiere. Se volat che mi metta in posta, la mezzanotte non tarda tanto,
E ferro ben io passer alle ombre il grillo di venire aggiornare nei dintorni del palazzo. Enrico pareva repito in profonda istruzione, perché non di risposta alle parole del gigante, egli si immerse nei sui pensieri e periestas annodando le intricate fila che gli si venian svolgendo nell'immaginazione saltata. Dove sparita quest'ombra? Questo diavolo? Questa cosa qualunque come te per? Esclamò stizzito e di malumore. Cosa dideresti tu de questa mailed etta fantasticeriata inspiritati, io didere, messera, che l'ombra in vis di esser sparita sotto l'acqua del canale sia entrata nel vano che ve appunto al di là della sera sinisca. Non ve la una porticina che metta quella part rustica dove nessuno abito mai, dopo la morte di vostro zio. Enrico impallidi di terrore. E strins con violenza il braccio di Ambrogio cum volle sol laber soffocargli le parole che aveva proferite. Avit domandato cosa ne pensi. Borbato il gigante, of, messera, fatemi avviso se avit intenzione di rompermi le braccia a questo bel modo, che sei tu di quella porta. Gli domandò Enrico agitatissimo. Of. Cerco per dove possa essere entrata quell'ombra indiavolata, che a quanto dis Mastro Antonio cantava una strana canzone. Sapit cosa ricorda. Il canto dei morti di quella vecchia strega che il diavolo se portata con se, e che tema non abbia voluta nemmeno l'inferno. Marta. Voi tu parlar di Marta, of. Si, di quella strega, Marta. Ripet Enrico fra se con impacient analito cum se nel suo pensiero sformandusi un concetto intorno a cui la mente essa appariva offensa. Marta. Borbato ancora, si, era ben dessa che apparve in quella notte nella sala del banchetto. Essa che ha rapita Angela. Essa che sparita del palazzo dopo quel giorno. E che io ho invano fatta cercare. E tu disti, Ambrogio, che un'altra voce aveva risposto a quella della vecchia, adagio, Mastro Antonio non dis poi che era una vecchia. In quanto alla voce dis ed affermo che gli parva dolce cum quella di un angelo, non strano, messera, che gli spiriti abbiano di tali voci. Enrico bad I pidi con impacienza cum se non voles essere sturbato nell'annulante ricerca in cui impiegava tutte le facoltà della sua anima, dall'importuno sacallegio del gigante. Tassi, Morano, mormorò egli con affinissima considerazione, o se fos di lei. Ambrogio, io ti fere ricco cum il primo dei cavalieri del duca, chi. Domando il bandito. Angela. Non capisci tu che di Angela che io intendo parlar, che se quella vecchia Marta. La nascosta non può essere che Angela. Egli si slancio verso la soglia e gridò al bandito con voce alterata dall'emozione, a noi. Seguimi, Ambrogio. E al diavolo gli spettri. Fanfalucta fanciulli. Essa la sento, e la troverò, dovessi far demolire questo palazzo pietra per pietra fin chio l'abbia trovata. L'orologio del castello suonava la mezzanotte. Capitolo XLII. La stanza del fratricidio. Quando Enrico fu nel cortile, s'arrestò, aveva inteso del rumore al di là della sera sinisca, aveva inteso una voce, era quella di Angela che chiamava la Marta. La fanciulla alla sua volta aveva inteso dalla parte del palazzo cum un rumore di passi precipitati, atterrita per quel senso di fine penetrazione che proprio di chi abbia la coscienza del pericolo, aveva gettato col grido di spavento.
Era tanto tempo che la povera fanciulla giaceva là, separata dalla vita, viva per una speranza che veniva callo scorrere del tempo illunghidendosi nella sua anima angustiata. La buona vecchia che l'aveva strappata alle braccia di quell'infame, era sepolta con lei in quella stanza che doveva metterla a riparo dal risearch del signore della casa. Fu nel giorno suscente quella terribile notte che la vecchia Marta si spaventò di un pensiero, vivere. Come avrebbe vissuto senza compromettere la loro sicurezza? Per la vecchia poca cosa era la vita, ma voleva salvare quella povera fanciulla così bella. Dar indizio che ella fosse là, equivaleva a ritornarla ai lascivi amplessi di colui che essa aveva fuggito con tanto orrore. Dalla stanza dove si trovavano le due d'un per un piccolo uscio si sentiva ad una specie di pianterreno allegato dal canale. Marta attese la notte, six si sentiva per una scala di legno, la scala era sospesa sull'acqua e faceva capo ad una porticina bassa sparata da una spranga di ferro arrugginita dall'umidità, il lucchetto della sabara non era chiuso a chiave, pot levarlo, si trovo tra il vano che arriva tra il canale e la saracinesca dell'abbeveratajo. L'acqua che ne risentiva il fianco era bassa, si pot arrivare dietro il palazzo. Innanzi a lei si estendeva la valle, al di là della valle la campagna, costeggiando la riva poteva nascondersi tra I canati e di là internarsi pei campi dove seria andata in cerca di cibo per se per Angela. Rientro nella stanza ove la fanciulla l'aspettava in preda ad una viva agitazione e si convince ella cercherebbe di ragionare quanto pots dar alimento alla loro vita limossinando per le case di campagna. E che dopo aver fatta sufficient provision rientrerebbe di notte e sterbro insieme quanto tempo lor permettessero I vivere I raccolti, che poi uscirebbe di nuovo per le sue sogna. E così durabbero finché il tempo non venisse in soccorso della fanciulla mutando intorno agli avvenimenti che si terribilmente la stringevano nel loro cerchio di ferro. Così simili sempre in ogni suo attimo, per la vecchia e per la fanciulla il tempo era scarso sino a quel giorno. Marta aveva provveduto limossinando per la campagna quanto di maggior bisogno occorresse, aveva portato della paglia con cui formar un canile sul quale poter adagiare le delicate membra di quella vaga giovinetta che sentiva di amore come una madre, a cui usava tutte le premure, a cui prodigava tutti I possibili conforti cercando tener viva in lei la lusinga di giorni migliori che la compenserebbero del private misery. Angiola le parlava di Adolfo. Del suo giovane fidanzato. Come si strugava pensando cosa ne pots essere avvenuto. Come rabbrivideva al pensiero che il signore del palazzo come Marta lo chiamava, avis tentato sopra lui qualche delitto onde togliesi dal sentiero un ostacolo che avrebbe potuto un giorno o l'altro contendergli il possesso della donna che aveva tanto amata. Erano ben tristi pensieri codesti. E ben terribili per lei nel cui animo inquieto e trepidante andava morendo ogni giorno la speranza di poter esser trattata quella tomba ove era costretta seppellir la sua giovinezza. E spnersi consumita di fremiti annelanti del suo povero cuore. Rompevan solo la monotonia di quella miserabile esistenza le escursioni di Marta, alla quale quando ritornava di notte, chiedeva se nulla avis sentito, se nulla avis vegeto. Ma la vita della casa della valle non era alterata da alcun avvenimento. Aspettava il ritorno di suo padre che avrebbe chiesto di lei, che di lei avrebbe fatto responsabile l'uomo che era intruso nella sua famiglia per carpern la confidenza e rubarn il tesoro, per nulla di tutto ciò avveniva,
e la povera fanciulla gemeva intanto stracciata di tutte le torture di un'angoscia senza conforto. Infinita cum il pensiero de sui mali che sul su labbra di fanciulla avevano estinto il sorriso della giovinezza. Enrico che aveva inteso il grido di Angela e che s'era slanciato verso quell'ala del fabbricato de dove era venuta la voce, di addietro di improvviso atterrito, coi capelli irti, con le labbra pallide. In quella stanza mormorò egli con voce bassa e fremente. Le scorsero alcuni istanti durante I quali una fiorellata si combatteva in quell'anima incolata nel delitto, e che per non sapeva vincersi in quello sforzo paralizzato dall'impression. Via qualche cosa difatti per chi si rato alla colpa, più orribile di un cadavere. Un cadavere è una cosa, si dove, lo si vid, si de passar oltre, lo si evita oppure lo si calpsta cum più si voglia. Ma aver di innanzita il pensiero del proprio delitto. Vederlo cum allora, in quell'attimo terribile in cui si compiuto, averlo present vestito coi foschi colori che s'expresta l'immaginazione, ecco l'orrendo spasimo di un'agonia che dura finch in voi dura l'idea che vene formate, soe ben più terribile dell'agonia reale che dura quanto solo può durare un'agonia, a cui six sottrite, o che fate finire più presto. Un fantasma per chi rio, e più che un uomo. L'uomo e control lui, il fantasma e in lui. L'uomo è succed, e via una convulsion in col parossismo che adudisi le facoltà intellettuali e fa dominare assoluta la sensualità dell'impressione. L'orgasmo ed il terrore, sono sensi che costituiscono in dei momenti una vita a parte, talch vedremo talvolta il timido farsi entusiasta e l'indemito farsi poroso. Essi sono quali sono fatti in quell'azione del momento per riprender tosto dopo la loro veste abituale. Enrico lottava con se stesso. Lotta terribile della realtà contro l'indefinito, dell'uomo contro un'idea che lo accerchia, che lo stringe, che è in lui, ed in cui egli vede una cosa orribile fuori di lui, e che persente in essi. E un'impressione nella quale egli si perda, che si fond con lui e che volendola superare per lo sforzo istesso del pensiero che la combat, si vest e si anima di ignor nuo fermi, che si ripertus quando egli crede di averla distrutta. Sentes un rumore cum di un corpo che cade, un altro grido che non era mandato dalla voce di Angela. Enrico non vide più nulla, egli aveva vinto se stesso perché tutta la vitalità della sua anima era stata deviata, in quel momento di parossismo il pensiero era assorbito da quel fatto che si compiva e che diceva lui ardent di libidine e di vendetta. Angela e la. Nell'istesso frattempo Adolfo s'era gettato dentro al piccolo sotterraneo, aveva sentita la scala sotto allo suo mani, e l'aveva salita. Angela s'era rannicchiata pallida di terrore nell'angolo più remoto, un fuoco lumicino ardeva in mezzo alla stanza, il grido di spavento che stava per uscire dal labbra della fanciulla gli si soffocò dentro il petto annelanti, si levo, bella, divina. Callo sguardo acceso, le gote infuocate, le braccia partite cum verso una vision. Adolfo. Mormorò essa con voce debole e fioca cum un sospiro. Adolfo. Il giovane ebbe appena il tempo di slanciarsi verso l'ebbro d'amor, di felicità, dimenticando tutto. Se stesso, il lago ove si trovava, il passato, l'avvenire. Per non vedere che lei.
Un ultra portanello stesso tempo aveva seggiato sotto la pressione di un urto terribile, un altro uomo era slanciato in quella stanza. Adolfo mondo un grido di gioia. Enrico più livido di un morto si vedeva zargare contro il fantasma di un altro assassinato, la, dove aveva sepolto il fratricidio. Egli mondo un ruggito terribile di rabbia che soffoco in lui il fremito dello spavento. Entrambi trasero il pugnale si lanciarono l'uno contro l'altro. Basto ad Adolfo col movimento di terrore a cui non pot sottrarsi l'uomo egli aveva chiesto a Dio colla più ardent del preghiera, a Satana col più trusta sui giuramenti, per deeper al suolo angela che era svenuta tra le sue braccia. Che due uomini s'incontrarono corpo a corpo. Il lume si spencertato nella lotta. Erano soli in mezzo alle tenebre, nella solitudine di quel palazzo misterioso. Sentes un causar differi, lo strider del du lame che si urdivano sitibon di sangue, un analito di peti, un gemmer sommaso cum di un dolor che si freni sul labbro, uno spalzar per la stanza cum di du tigri che s'avventano, poi un grido di rabbia, una bestemmia, un rantolo, poi, si fa silenzio, un silenzio di un attimo. Adolfo era caduto sulla vittima nella cui gola aveva piantato sino al manico il suo coltello. Egli si senti umide di sangue le mani, intriso di sangue il volto che sulla front gli era spruzzato mentre cadeva sopra di lui, ascolto se anchor si muoveva, non intese che il rantolo della sua agonia, il gorgoglier del sangue che usciva dall'arterie scorciate. Si levo, Angela jaceva tuttavia svenuta. Adolfo bat l'esca ed axis il lume che per fortuna era rotolato in un angolo della stanza e non era del tutto riverso. A quella silenziatura egli vide allora, Ephraim per tutte le fibre. Quella stanza era squalida ed umida, non vi era per terra presso al canile di paglia che una scodella di legno, non vi era che un piccolo portaggio che paria più lo spiraglio di una prigione, che una finestra. Angela jaceva svenuta al posto ove egli l'avia deposta, le su vestiaron tutte intrise del sangue di cui era allegato il suolo e che zampolava ancora dalla scorciata gola del morente, I capelli aveva rabbuffi ed irti sulla front, non mandava più che un debilito, un rantolo fuoco più di morto che di agonizzant. Adolfo si tols tra le braccia il prezioso fartello e desideroso di togliesi quel terribile quadro. Marta rinveniva allora dal suo assopimento, al rumore dei passi di Adolfo che sentiva la scala si alzo. Il giovane mondo un grido di sorpresa e di spavento al veder rizarsegli di faccia col nero fantasma, impressionato tuttora di quanto era succeduto, di quanto egli aveva compiuto in quella casa maledetta, ebbe quasi pura di quell'improvvisa apparizione. Dal petto di Angela usai un debole lamento, le su labbra pallid mormoravano un nome. Adolfo. Il giovane si scosse, si strinse al cuore la fanciulla e getto uno sguardo di sorpresa sulla vecchia che gli si era risata contro minaxiosa ma essa pur aveva inteso il nome che avevan mormorato le labbra di Angela. Al debole raggio di luce che veniva dalla stanza dove ardeva il lume acceso da Adolfo lo guardo, sola sua front lampaggio un raggio di gioia. Sarist voi. Voi il signor Adolfo. Dumando essa volgendosi al giovane che la guardava inquieto ed attonito. O che siat benedetto. E ben il cielo che six ha mandato, si, sono io, rispose Adolfo assicurato dall'accento della vecchia, bench nulla comprendis,
e fos ansioso de conocer I parti colori di quello strano avvenimento. Ma ora è necessario, buona donna, di far rinvenire questa fanciulla, sendit dunque, sendit presto, chi vi ha dell'acqua, e le tenebre della notte si I proteggono ancora. Aggiunto quindi il giovane uscire fuori di quell'umido antro. Quando la vecchia con le premure di una madre ebbe deposta la fanciulla nel vano che era tra le due del fabbricato, corse alla saracinescita dove uno sguardo inquieto nell'interno del palazzo. Facciamo rinvenire presto la fanciulla, buona donna, disse Adolfo, che aveva indovinati I timori della vecchia. Non vi ha pi nulla a temere ne per noi per lei, non vi ha pi nulla a temere. Esclamò la vecchia fissandolo in volto sorpresa. E ogni uomo potent colui, e satana glida mano nei sui affari, era potent. Mormorò Adolfo a voce bassa, e satana potra trastolersna suo bellagio. La vecchia non capi bene, per quanto gli persero strana le parole del giovane. Angela aveva mandato dal labbro un nuovo lamento, essa corse ad attingere al canale un po' di acqua col pomo del mani e ne spruzzo la fronte della giovinetta, che rinvenendo ghetto un grido di gioia. Du voci la richiameranno alla vita, du voci che le erano care ed adorate. Le parva di starsida un sogno ma non era un sogno, ella senti un tocco ardent infuocargli le labbra, era un bacio di Adolfo. Senti un palpito anelante sul suo cuore che rinasciva alla vita, ed ella si trovò tra le braccia del giovane di Marta ebber di quell'estasi per cui si benedis anche alla sventura quando si il prezzo di qui sovramani godimenti a cui non si arriva che per la via del dolor, che solo ne consent di misurare il palpito della felicità. Chi ha fin la leggenda. Angela e Marta appresero da Adolfo cum fine Enrico il fratricida su cui egli aveva vendicate le innumerevoli colpe. Il suo cadavere rimasto là, dove fu spento, sarà stato portato via dall'acqua in qualcuna delle frequenti inondazioni a cui Mantova andava soggetta, o per consumato dal tempo si sarà rifatto polvere e materia. Angela e Adolfo in un alla vecchia Marta che portava alla fanciulla un affetto di madre, affazione che nasceva in lei per l'opera istessa del beneficio che aveva compiuto, si ricorrono al paesello dove era morta Giulietta, e dove egli si rico a di per sola tomba del padre il pugnal insanguinato che ne aveva vendicato l'assassino infame. 6 Trovarono la povera Margherita che fu beata di poter morire consolata dal bacio del suo figliaccio, si faceva raccontare tutte le sere dalla vecchia Marta la storia del palazzo del diavolo, storia che narrava poi a tutti I ragazzi del paese. Il marchese ritornato dalla sua missione, stanco dei tumulti della vita politica si ritirò a vivere tranquillo coi suoi figli. In quel piccolo paesello allegrato da un vago sorriso di sol che indira l'eac del suo lago, qualche vecchio si ricorda ancora la leggenda del palazzo del diavolo, che aveva sentito raccontare da bambino. Dopo di allora egli fu disabitato per molto tempo e si vociferavano sul suo conto truci storie di spiriti e di folletti, si diceva che l'anima del nipote del mago, o del misterioso signore della casa della valle 6 si agiris di notte gemendo e mandando grida indemoniate. Oggi la prosa del secolo ha fatto del suo vasto salone, al quale rimane appena alcun vestigio dell'antica splendidezza, un magazzino ove s'ammucchiano le granigli. I topi si ingrassano e 6 agirano despoti e signori in vis dell'anime dei morti, 6 ballan la rita fra le sacche correndusi dietro per tutta l'empia vastita del locale,
met endo fuori dal fenditure il loro musino vispo ed allegro. Le loro near ed ardenti pupil brillano di notte di una luz fosforica, per cui qualche bon paesano si sera anche oggi giorno spaventato credendoli qualche spirito che sia ritornato all'antico suo albergo. Tutto 6 di raccato, nepiuv ha forma di cio che fu. Sie fatto del cortile uno stallo o fanno capo I carrettieri nei giorni di mercato, si sono apert al pian terreno botteghe di ferro rotto, di modiste e di falegnami, ve un'osteria o vedo anche io a scena qualche volta. Vicino al lago ove si sono compiuti gli ultimi avvenimenti che fanno parte di questo racconto, cantano e lavorano battendo il bucato allegro lavandage senza pora che dalla porticina sprangata che met alla stanza allegata, esca fuori l'ombra di qualche morto a fargellare sul loro labbro il conto col quali si rendono meno pesante il lavoro. Tutto è scomparso e non si resta più che un informe ammasso di pietre che sparerà esso per un giorno, se non al tocco della magica bacchetta dei maghi antichi, per l'opera più proficua di qualche centinaio di mil franchi che cercheranno un mezzo di moltiplicazione imbellettando la fisionomia per far tanti mezzanini moderni d'una legge artiusum. Onde coprer le spese per tanti franchi al mese. Fine. Adelia novella di Ulisse Barbieri Adelia capitolo I commune storia che finga per il vero, a voi fancy Ulionaro. Spuntava il sol di un bel giorno di giugno. Le tremolanti cime degli alti pioppi che imboscano le valli del Mantovano erano avvolti in un'onda di luce e si disegnavano nello spazio in bizzarri frostegli. Appoggiato al parapetto del ponte di S. Giorgio, vidisi un giovane dal sembiance delicate, dalla pupilla animata, di capelli che a lunghi si accendevangli intorno alla fronte alta e serena. Egli seguiva estratamente l'incresparsi del comic del lago, sul cui dorso vidisi gazzer qualche geo peciolino che le solcava di una bella striscia di argento, mentre il sol che in alzava sia poco a poco imperlava I verdi ligustri bagneti ancora dalla notturna ruggiata. Fra quella folta selva digi unci che si estende sulla riva sinistra del lago, l'usignolo modulava la sua mista nota, il gartello dalla cima di qualche antico pioppo trillava il suo armonioso gorgheggio, che villanelle passavano il ponte adorn del loro più bell'abito festivo, de longevasi lo schiappeccio allegro del frust agitate di murciagioli che spingevano le loro ros alla piazza che s'ingrossava di rivendugliole. Era insomma una mattina di un bel giorno di festa, ed il pensiero ti si isolerava nel contemplare quella scena così poetica nella sua amena semplicità. Il giovane che era si ricato a di pertullaciando errare intanto il volo del suo pensiero intorno a chi sa quant illusioni che leggiadramente andava forse ritorno sopra a sua passi, e cacciatosi sotto al portico dei mercanti, movia defilato verso la chiesa di Sant'Andrea. Era l'ora della messa, il comico teatro ritual rigurgita di spettatura pel solo scopo che lo spettacolo si de gratis. La piccola piazzata detta del bacchetto era ingombre di ogni sorta di gente, l'occhio avido ed impatient del giovane ben s'internava tra quella folla compatta, ben egli si risava sul ponte dei piedi per guardare al disapar del test, che rasentava collo sguardo, e bestemmiava contro la devozione cattolica col maggior garbo possibile. Perci un fermito l'invest in tutta la persona. Perci I sui occhi mandano un così vivo lampo di gioia, e gia tardi, mamma, di una voce dolce e soave a pochi passi da lui, e la leggiadra giovinetta dalla cui bocca erano usciti quegli accenti,
Trasinava diatroa se verso il tempio una donna di aspetto posato, per un lembo della sua veste di setonera. Carlo fece un atto di sorpresa e guardò la folla che gli serrava il passo cum guerriero che miseri di un colpo diacchio la forza del nemico, strinse I gomiti esi disposa farsi largo. Dal tempio si di un modulato tintinir di campanello, acculsuano la folla cat a ginocchioni, ed egli si vidi ritto e cum piantato in mezzo ad un livello orizzontale di larghi capelloni di paglia e di cuffia nastri rossi che gli si incurveranno dinanzi cum capi di specie al soffiar di improvviso vento. Datami un punto di appoggio e sollevero il mondo, dice Archimede. A Carlo Manco invis il punto di appoggio, egli spinse I sua dupugni in arcati nel vuoto e brancolo urtando contro qualche cosa che faceva parte del corpo di una vecchia ottantenne, ed a cui la troppa devozione dava una prominenza troppo indiscreta. Egli vidi però, la vidi salire la larga gradinata, la vidi volgergli uno sguardo, arrossire ed entrar, e fu questa credo la prima volta che egli trovò che il sanctus pot servire qualche cosa. Adelia, che tale era il nome della giovinetta, erasi inginocchiata accanto alla madre, egli era entrato in chiesa e potuto suo agio contemplarla per qualche istante, I loro sguardi s'incontrarono. Esserano detti mille cose. Amarsi. Come bella la vita. Quando la si comprende in questa soave aspirazione dell'anima. Aspirazione santa. Cum tutto cio che e fede. Perci fede e amore. Amore e giovinezza. Vivere l'uno per l'altro. Poter ridersi questa magica parola di tutti I cuori. Corriere insieme le fiorite lì di un giardino, ascoltar il canto di un agello, darsi un fiore, scambiare un bacio, mormorarsi strane parole, palpitar di fremiti soavi, guardare il cielo che si adorna di un manto più fulgido di stelle per farsi più bello ai nostri occhi. Il sol che sfavilla di magi erlus. Far proprio ogni volger di atomo che concatena il tempo all'eternità, di cui siama tutto. Le joy che prodiga, I dolori che prepara, quel bel giornate di primavera in cui si respira l'olezzo del violi raccolt sul margine di un fiumicello, quel triste giornate di pioggia durante le quali six raccogliat leggendo un libro, ridicendovi le mille volte quell'eterno ritornello che il grido eterno della vostra anima, sempre nuovo perci veste sempre le diverse forme dell'impressione che gli danno vita. Ecco cos era l'amore per Adelia. Era un fugivole in scarsi di giorni sereni e felici. Era un immergersi nella valuta dell'oggi. Era un sorridere alla speranza del domani. Povero fiore avido di luce e di rugiada che appena schiud I sui petali olescenti, essa aveva ben ragione di chiedere alla vita il suo caro sogno di fanciulla. Perci il dubbio, questo aspide dalla bava velenosa che essa vidicchia al verde tronco e nisage il mille, avrebbe dovuto ting oral l'aurora coi foschi colori del tramonto. No. Ridi e foliage, o fanciulla, finch ha un sorriso il tuo virgin cuore. Ama e canta cum la rondine che ti saluta il mattino dal trave ospital dove ha fabbricato il diletto suo nido. Il capriccio innocente o di un desiderio di rapina, un giorno glio lo distruggerà, ed ella andrà poi gemendo per gli spasgi raccontando all'aria la sua sventura e la triste storia dei diletti che generano le colpe. Ridi e foliage prima che il dolore impallidisca il bel vermiglio della tua guancia. Prima che il pensiero appanai la tua front. Spendi I palpiti del tuo giovane cuore prima che la disillusion te li inaridisca nel petto.
Godi, fancy Eula. Finch il tuo siglio ha un lampo sereno, il mondo e tuo. Cogline idility cum il fiori che cogliati ira un tuo sguardo. Ape leggiadra, agirati pel giardino della vita ornato di altari e di croci. Canta alla vita ed alla mort la tua canzone, poi fenis dal aliderit, fatti un rogo di vimini olesenti e col ultimo tuo canto preludati la tomba. Capitolo 2. Bello il riso degli astri, aller che splend la compagnia dell'ombre, l'armonia del creatos favola, a mi disc and dolce nell'alma una tristezza pia. Caro l'amplesso di una madre, santa la parola che al cor parla la fede. Ma tutotus se dal duolo affranta, eber di amor, non ha di amor merced, alma che solo in le sente la vita, nel delirio janti conti e rapida. Solio Ramingo ricercando vedo un cor che al grido del mio corris bionda. E di una cara illusion suado alma di amor digi una e sitibanda. L'argentio raggio di una pallida luna baciava nere chiom di una penso sa giovinetta seduta sola e raccolta al piccolo tavolino de lavoro della sua stanza, allora che dalla strada sentes il suono della mista canzone. Ne erano le note dolci cum un sospiro e peria non domandassero all'ico che un altro sospiro ad introxiar nell'armonia. Quella giovinetta era Adelia, si scos, tis l'orecchio con avida ansia, I sua begliaci celesti scintillarono ardenti ed animati, un incitato analito le salvo il petto anzanti, calla leggiadra sua mano si compress la front cum se voles frenare l'inquieta danza dei pensieri che dentro six turbinava, si alzo tacita, accostasi al balcone che stava aperto, forse per la sire addito alla fresca aria della sera. Rist et imita. Un giovane svoltava l'angolo della vicina via, la giovinetta non potuter altro che l'allontanarsi da sui passi. Pur aspetto, col rumore torno a farsi pudist into, vidi un bel giovane dalla corporatura snella, dal volto pallido, di capelli neri e lucidi, che ripasso senza levare lo sguardo, poi nulla. Essa era anchor là, guardava una stella il cui raggio le tremolava sul capo, e per veil che favolas arcane parole alla sua anima che chiedeva alla vita il suo mistero. Cum era bella. Appoggiata col balcone, illuminata da quella mistica luce che ne in argentiva le chiom di abano. Era per bella. China la front sul suo seno di alabastro, simili alla margherita di Gerda, che sfoglia il fiori della rivelazione, sfogliava essa I fiori del suo pensiero cercandovi il più bello ed il più olescent. Cum si disegnava bello il suo corpicino di gazzola sotto alla sua veste bianca. Essa non sapi ancora che nome avis, ci fosse il pallido giovinetto che aveva cantata sotto al suo balcone la romanza del sospiro. Ma che importa al cuore che ama di un nome. Si savane della prima parola colla quale l'aveva chiamata baciandola sua madre, e la mormoro stemprendo la sua anima in un sorriso. Mio angiolo. Povera Adelia. E mezzanotte. La luna che ha irraggiata quella scena, ha nascosta la sua faccia luminosa in seno a fosche nubi. De che readers inoridita il suo raggio. Dal sacca scrigli di un altra cosa esod un tintinio di bicchieri, grida, un nome, poi uno scoppio di risa, poi una parola mormoratata du labra nello scambio di un bacio, povera Adelia. Capitolo 3. Spiegazioni. Insomma. L'amava o non l'amava. Mi domanderà il letteri.
Oche bel vezzo emo questo di tradursai innanzi il vostro protagonista mentor aspetta il sol che nas, che poi fa quasi appugni di innanzi ad una chiesa per videre in viso la sua bella. Per mandarselo ad un trotto che sa dove, a profanare in un'orgia che sa qual nome. Signor Novelier. Le questo un andare spalza che non si gabra granché. E poi, che questo signor Carlo che sta guardando I pezziolini che gazzano, come uno scolaro del seminario. Che canta del romance che sono andate giù di moda, e che dato poi uno scapellato a tanta ingenuità preadamitica si fate smarer di innanziliando a noi di all'ambicare il dove abbia potuto cacciarsi. Uff, dico io, cosa impertineno mo a voi, bel lettrici, Jack per voi che buttogi a questa novelluccia strapazzo. Cosa impertineno a voi iconotate più o meno speciali e fotografici dell'ero di questo racconto. Prima di tutto, dis, ed a regione, un nostro chiaro scrittore che al di oggi quest'ufficio che altra volta era un privilegio dei romanzieri, se il han preso cert persone che hanno tanto a che fare con la poesia come il patio nel corano. Seben si mers delistis fa. Di altrond, sapit perciviho accenato il suono de sua passi, in vista di segnervilo, spendendovi dietro una dozzina di paginette. Prima di tutto perci si voli che io faccia presto. In secondo luogo perci ho pochissima voglia di scriver molto. E poi, perci credo che l'uno per l'altro il suono dei passi lo rendono tutti con una certa qual prossimità di uguaglianza, dalla quale voglio traer presso una norma dell'uguaglianza dei difetti e del virtù, di bene e di male, onde es in forma questo ammasso di ossa e di carne, di sangue e di vene, che costituis il meccanismo di questo logografo ambulante che dice uomo, mentre agisi su questo vasto teatro che dice mondo. Rappresentando questa farsa comico-tragica che dice vita. Tut al più sarò obbligato a dirvi l'espressione esterna dei suoi lineamenti, se ben non amingano sembrami avervi detto che era bello, pallido, così come un ritratto al daguerrotipo esposto alla curiosità dello sguardo. Guardava I canidi indorati dal sol, cantava una romanza sentimental passando sentimentalmente sotto ad una finestra, poi andava ad orger salutando con un brindisi l'idea conquistatrice del bol en suo spirito. Lo faceva così, perché tutti gli uomini hanno vari momenti nella loro vita che prendono tinta analoga dalla loro posizione, come il rifle I colori del cielo, e subiscono lo stato degli elementi. Oggi si piange, domani si ride. Oggi si dorm, domani si muore, differenza di posizione. Gioco di Attica. Uno dei fili arcani de cui sono mos l'Isis del marionette terrestri subis una oscillazione, un altro si spezza, ed eccovi perci ci sano amala, ci vivo muore, ci ricco diventa povero, ci onesto si fa ladro. Cambiamento di luz nella gran lanterna magica del creato. Sviluppo di fermi perturite dallo svolgersi degli eventi sul terreno del tempo. Ba. Folly o grandezza a seconda del modo con cui si vedono le cose. Sinonimi e figure, ombra e luz, finch la tela del ultimo atto, finch il passito siconf onde colavenire, elevenire si sperda ombra fatua nelli tenebre del nulla. Mala siamo quest ozios digressioni. Erano scorsi vari giorni dall'incontro dei du Giovanni tra la folla che li divise. La giovinetta seguendo la buona madre era uscita dal tempio, e Carlo l'aveva acquisita a suo bell'agio,
Essaron scambiati un sorriso, poi allegramente essere ricato a stanare un gaggio crocchio d'amici coi quali passo la giornata impiegando di cuore tutta la sua volonta in un buon acquito al bigliardo del caffè partenope, quanta eniado pro perdere I suisgerdi un'espression che rive la se all'ingenua donzella il ritornello a metro obbligato di tutti gli amanti, più o meno amanti o di amati. Carlo però nulla aveva affair. Ne veniva di conscienza che gli rimas molto tempo per pensare al suo amore. S'avvicinava l'inverno, le passaggi romantic che si fanno così volentieri allo spirare della tepida aria di primavera, alla fresca aria del ser di estate, poi con meno diletto fra le nebi dell'umido autunno, diventano tremendamente nojos alla rigida brezza del ser di inverno. Allora si sente il bisogno di un buon fuoco, per quanto il cuore si possa avvampire ardentemente. La manspatia nelli soavi voluta di una ben fornita cena, al suono de baci dei scambiati, fra il tintinir del tez calmi vuotate ed al frizzar vaporoso dello champagne. Almeno così la pensava Carlo. Per un po' di tempo stet allambicandosi il cervello, ma, cosa non consiglia l'amore. Ed il freddo. Adelia aveva un fratello, giovane disvegliato ingenuo, che si era dato allo studio dell'avvocatura e doveva partire a giorni per Padova onde terminare il suo corso universitario. Al nostro ero arise una di quelle stupende circostanze che non si presentano due volte, e che non bisogna mai lasciare sfuggire alla prima. Davasi una cena, una gaggia brigata d'amici era si raccolta innanzi ad un buon fuoco, da cui era riscaldata un'allegra salada pranzo, eben. Cosa si di nuovo a questo vecchio mondo? Diceva un giovine adelato origgiandosi sulla fronte una sciocca di capelli che gli davano un'aria più che poetica. Bah! Sempre la stessa storia, rispondeva gli dalla sua seggiola abbracciavali un uomo che poteva prendersi a prima vista per quello che voleva mostrar di essere, mentre vuotava un calmo bicchiere di nebbiolo, la storia del lupo e della volpe. Ingannati e ingannatori, e ingannatrici, sagai ungava un altro. Bravo! Nessuna exion, ribat Arturo. Libertà ed eguaglianza, confermo l'uomo che poteva parer giovane. E tu Carlo? Non fai eco. Cos hai? I diavoli neri ti frullano in capo? Credo che sia un demonietto rosio, salto sua dire ridendo Arturo. Nulla, rispose Carlo, cosa vola che abbia. Sono annojato, ecco tutto. Bevi. Inauguro un brindisi col rondo della traviata, per carità, Adolfo, esclamò Carlo sbadigliando, non mi parlar di traviate, hi region, sono trop. Abbondanza nel numero e nella specie. Questo però non toglie che Verdi abbia scritto della musica sublime. Evviva Verdi! Adolfo Simpil bicchiere lo voto lasciandosi andar sovra una sedia canticchiando ad onta dei, sss. Degli amici un brano della sua opera favorita. Ma silenzio. Che il diavolo ti porti. Sento rumori nell'anticamera, dis Arturo alzandosi. Sarà l'invitato di questa sera. Ah! L'amico Enrico. Grida Arturo, e slanciandosi fuor della sala ricompares presentando alla donanza il fratello di Adelia, che six fuocolto con tutti quegli onori piani di confidenza che si prodigano in tali circostanze. Il fratello di Adelia era un bel giovane dalla fisionomia franca ed aperta, vero tipo di studente che studia poco e non impara niente. Cum dice fusionato.
Non e adursai che in un momento egli fu l'amico di tutti furono sui amici. Non e adursai cum Carlo gli fos prodigo di delicatezza e di cortesi, cum gli offeris tutto se stesso. L'indomani per tempo, Carlo batteva alla porta della sua casa, saliva con qualche trepidazione le scale, cei il signor Enrico? Domandava ad una fantesca che era venuta ad aprirgli. Oh, benvenuto l'amico Carlo. Esclamava una voce allegra a pochi passi da lui. Enrico gli veniva incontro tutto cuore ed espansion. Mio caro Enrico, mantengo la mia promessa, rispondeva Carlo con aria un po' imbarazzata. Enrico introduce in un elegante salotto, alla stanza de lavoro, dove sua madre stava all'estendo qui tanti non che occupano tutta la vita della donna di famiglia. Mia madre, ti presento il signor Carlo T. Mio amico, ottimo giovine della cui conoscenza mi chiamo fortunatissimo. La madre di Enrico si alzo contraccambiando. Carlo VI rispose con una modestia che calmo di ammirazione la buona signora. Da una vicina stanzetta, forse dal nido dell'innocent colomba che allegrava il suo sorriso col soave albergo della pace, sentise un lieve rumore. All'orecchio di Carlo non sfuggai un piccolo grido soffocato che suonò dietro alle cortine che adornavano la porta. Un volto pallido ed animato si mostrò nello stesso istante tra la fenditura della tenda. Mia sorella, disse Enrico volgendosi a Carlo. Carlo fisso in quell'angelica apparizione, appena seppe trovare qualche parola che nascondesse gli occhi che lo guardavano il segreto del suo cuore. Capitolo 4. Carlo difatti col frequentare la casa durante la dimora che six fis Enrico era acquistata quella domestica intimata alla quale agognava in pensiero. Andavano le cose per tal modo che se era per lui ardent brama toccare la sogliadilità, era abitudine in cui di casa vederlo, talch se a caso mancava ad alcuna di quelle riunioni ove solia trovarsi, ci divasi dalla buona madre di Adelia, dove fosse, e cosa ne potes essere avvenuto. Era insomma cum suol dirsi della famiglia. Adelia dal canto suo ne era beata, a lei la front splendiva animata da una gioia che permetteva di durare eterna. Ma quant promessi non mentano. Incominciando di programmi dei giornali, fino ai despacci dell'agenzia Stefani. L'amore che si svolgeva nella sua anima gentile e pura, ne aveva accarezzati gli infantili abbandoni, le patetic meditazioni, le malinconi incomprese, aveva anche rivelata la donna nella fanciulla, se coltivava con più cura il suo giardino, prediligeva anche il nastro che dava più eleganza al suo corpicino, la petinatura che faceva spiccare di più il suo occhio di gazzola, la sua front di alabastro, le sugode rosy, fresca, cum se dormiente il bacio di un angelo glial. Imperlasse coi colori del giglio e del malagrano. Sul suo terrazzino cresceva la sua predilita famiglia di fiori, ella era sollecita di inaffiarli appena credeva che potessero essere offici da un raggio troppo ardente di sol. Cum li amava I suoi fiori. Erano ben essi I soli testimoni de sua dolci colloqui. Sentivano solesi il suono del bacio furtivo che sfiorava le su labbra di corallo. Era sopra quel piccolo e leggiadro terrazzino che soleva recarsi in avanti, tremabanda, ad aspettare una parola che alimentasse la vita del suo cuore, come se aspettavano la rugiada della sera per aprirsi rigagliarsi col mattino. La buona signora Caterina, la madre della fanciulla, notava quello sviluppo del cuore e dell'intelligenza e ne gioiva,
cum joiva adelia quando vidiva sul suo sespos bucci ar la rosa che aveva fata germogliere con tanta cura. Era il frutto della sua educazione semplice e pura, che aprval innanzi I sua tesori. Povera madre. Credo che gli angeli, che la sublime poesia del cristianesimo ha simboleggiati con immortali simulacri, sorridessero del suo sorriso, ma non sempre sul ramo della rosa canta el usignolo. Anche fra I pruni egli modula la sua canzone d'amore. Povera Adelia. In faccia alla buona madre era così modesta la parola di Carlo. Quando si stringeva al petto l'innocent fanciulla, baciandola sulla fronte, era così commossa la sua voce. La menzogna può ella vestire una forma così turpe? L'anima può ella insudiscersi nel lezzo della colpa, quando espande dal labbra un profumo di cielo. Era una sera, la madre incomodata lievemente, e resi coricata, Adelia che intenta la veglio sino ad ora piuttosto tarda, dia lei la felice notte con un bacio, poi si ritras nella sua cameretta. Poco sixtet, tacita savio verso il terrazzo. Perci trema così la sua mano che si appoggia alla spalliera di marmo dei suoi fiori. E un fremito dolce che investe le su fiber. E l'ansia di un cuore per cui non evita che tra le braccia dell'essere a cui ha consecrati tutti I suoi palpiti. Un istant. Un altro ne trascor accelerando le pulsazioni febbrili, un supremo. Poi, il paradiso di un amplesso. Carlo e la, bello, sorridente. La sua voce non ebbe mai così soave accento. La sua mano non fu mai così ardent. La sua pupilla non mondo mai lampi di un tanto amore. Era ben amore quello che dentro six raggiava. Era un fuoco sottile, struggitore, che s'infiltrava nell'animo della giovinetta sino a farle smarrire la ragione. Essi erano là, assisi l'uno presso all'altra. Il cielo era gemito di stelle, I neri e folti capelli della giovinetta le cadevano in abbandonosegli omri di neve, l'aria tipida della notte scherzava tra essi, e pareva che mormoris al loro orecchio una parola soave d'amor che essi soli comprendevano. Carlo introxiava le su braccia al collo della fanciulla, e la guardava con uno di quegli sguardi lunghi, ansii, pieni di inebriante voluta, di domanda cui non si risponde, ma che si sentono dominarsi. Amudoliti entrambi vano, epertacendo parlavansi strane parole. Il cuore della fanciulla si senti serrato, il suo pensiero ebbe una vertigine. Il giovine la strinse al seno, non vide più che col volto raggiante d'amore. Non aspero che l'alito infuocato che gli usciva dal labbra curve sovra le su nell'atto di un bacio. Se la terra le si fosse sprofondata sotto I piedi, ella non avrebbe amato di meglio che disfarsi nel nulla nella foga delirante di quell'ora d'amore. Capitolo v sempre così. Abbandono. Suona ben trista sul labbro questa parola. Quant memory di piaceri, di speranze, di gioie sfamate, di desideri incompiuti, che passano di innanzi allo sguardo lasciando nell'animo lo sconforto ed il dolore. Se l'autunno e la piumista stagione dell'anno, se l'Ave Maria e l'ora piumista della sera, l'abbandono e la piumista parola che amaran e anima mortali nell'ora dell'inferno, quando egli bat inesorabile alla nostra portaci ed endo ad ognuno la sua quota di lagrime. Era spirito il rosio incarnato che faceva così belle le guance della fanciulla, I suoi occhi hanno perduto la loro gioviale vivacità, e per quanto sono ancora belli.
In vano la buona madre lesta intorno conofanos dumund, in inocchiata innanzi ad unimagined di Maria che imparo a pregare sin dall'infanzia essa prega, e conf onde alle parole rodi sing ulti. Perci prega essa. Carlo non frequenta più così assiduo la famiglia. La nostra posizione ha bisogno di riguardi su sera egli all'orecchio della giovinetta. Un sinistro presentimento getta la tempesta in quel povero cuore, un terribile pensiero la spaventa, negli angosci del dubbio ella si strugga sotto gli occhi di colui che daria la vita per veder rifiorire sul suo volto col sorriso che la faceva tanto beata. Passano I mesi, col rapido fugire di essi, cres la cupa melanconia di Adelia. Un non so che divago, di indefinable, la agita, la turba. Quasi con timori ella fissa I sui occhi in quelli di Carlo, le dolci parole di sua madre la conte urbano. Ella china il capo quando favolandoli amorosa le de pprso. Forse che più non amami. Egli mi divamori. Mormoro un giorno fra se cum reagis disperatamente contro l'immagine di un pensiero. Che, di venire, e di uopo che egli sappia. E non fini, un singhiozzo convulso le soffoco la parola nella strazza, si coperse il volto con le mani e pianse. E raccolta la famigliuola nella salita da lavoro, il fratello di Adelia che era ritornato da qualche giorno, e ripartito per Padova. Una zia di Adelia, sorella alla signora Caterina Vendalla compagna in quella visa romper la noja per qualche giorno. Le du d'un lavorano, Adelia pur trappunta, le su mani piccoli, bianche, agili, scrivono un nome sulla fina tela. Un nome che le suona così dolce sul labbro. Che gli esce così caro nel cuore. Carlo arriva, egli e più gaggio del solito, il sorriso di Adelia si anima tosto della sua gioia, egli sene impronta rapido come il cristallo che riceve la luce che la spanda di intorno. E per tutto cio ha una forma vaga, assimiglia la calma del mare quando vicina frim la tempesta, tutti sono muti e sono tristi pensieri al certo che concentrano intorno a quel crocchio domestico col silenzio si cupo. Adelia ha trascurato I suoi fiori, poi ha pianto per qualche easel piantasella che trovo apposita, le sembro che fosse una speranza di meno che si sfrondava dall'albero del su illusione. Che avis pero faceto, ven il giorno che nel suo pensiero Adelia ebbe fisso. Carlo era sicoli sul terrazzino, ve l'aveva trotto con dolce violenza, pareva che la fanciulla sentis il bisogno di annodarlo al suo passito evocandun la dolce memoria. Egli pareva fugire con ogni studio col colloquio. Cosa si di sicuro? Che aven. Un grado di spirito di angoscia. Cum il single to di un anima che frang I sui vincoli di carne, ha escegito lungo I deserti appartamenti ed arrivo fino all'orecchio del du d'un che lavoravano. Si accorsero, trovarono la fanciulla sola sul terrazzo, teneva gli occhi fissi sovra la scala dalla quale qualcuno era sceso, quando si riscosse si ghetto singhiozzando nelle braccia della madre. Povero cuore. Quanto doveva aver sofferto, e una fredda mattina di febbraio, una fitta nebbia fa argine I pallidi raggi di un sol senza calori. Il passero senesta rattrapato sul grande gpa restio di spiegare il suo volo agili leggero. Il funiberientico di una squilla vaga mistament per l'aria pesante, umida, bassa. Adelia cava front dal dolor, e per calma e serena nella coscienza di se stessa attend l'ora funesta che gli alleggia intorno.
Pallida piuche le biant cordon del suo letto, ella jace la, e nel suo sguardo fisso, quasi imito, notano ancora le memory dei giorni troppo presto trascorsi. Tutto e silenzio, e soltanto il soffocato singulto della povera madre che veglia al capezzale della jacent, turba quella quiet solenne. La giovinetta si scosse, il suo occhio incontro quello della madre umido di lagrime, con la scarna mano si strinse al seno quella front amata. Le loro labbra si toccarono, mandarono un sospiro, non dissero una parola. Qual incomparabile poema di affetti. Quant pagan del cuore umano svoltasi in un attimo. Quant rivelazione arcane compressa in un fremito. Qual domanda di perdono. Qual risposta di adorazione, ancora non ven. Mormorò ella, distagliando lo sguardo dalla porta che rimaneva chiusa, sempre chiusa. La povera madre non le fe risposta, si che aveva tant cosa dirle. La poveretta comprese il suo pensiero, le saris con quell'abbandono stracciante che indovina il riposo della tomba. E solo gli increased ebbe di lei, di quella povera donna che la siava sola, con un pensiero da accarezzer, con una memoria da amore, con un sepolcro su cui piangere. Sorgeva il sol del domani, una donna raccolta in uno di quei profondi dolori per cui la parola non ha conforto, per cui il labbro non ha nome, pregava sovra una fossa appena scavata nel cimitero. Intraxiava pochi fiori ad una croce, li baciava e sembrava gli che il loro olezzo le parlassero l'ultimo addio del suo povero angelo. L'istessa sera I vetri di una casa rifultivano la luce di dorati doppieri. Carlo volteggiava con una vispadons ella tra le melodie di un valzer, e mormorava all'orecchio della sua danzatrice la solita menzogna di tutti, e di tutti I giorni, ti amo. Fine. Indus volume secondo capitolo XX. Amore pag. 5xxi. La lettera 9xxii. Fatalita 21xxii. Cosa Ovanessa nel vicolo del Bargello 29xxiv. La Barca 33xxv. Doves I capis qualche cosa 39xxvi. I rimersi della colpa fruttano progetti di rivelazione 49xxvii. Don Luigi il Perico 55xxvii. La Nonna Caterina 67xxix. 73 XXX. El Amalita 79xxxi. Agonia 85xxxii. Un banchetto di nozze che non finis cum tutti I banchetti 95xxxii. Il conveno 105 thursiv. Sparita 117xxxv. Salvo 12130. Mastro Antonio il Barbiere 129xxxvii. Timorai Esperance 13938. Il Fantasma 145 36. Marta 149 XL. Spiegazioni 151 XLI. Rivelazioni 156 XLII. La stanza del fratricidio 161 Adelia novella capitolo I. 177 2. 184 3. Spiegazioni 187 4. 195 V Semper Cosi 201 Nota del trascrittere ortografia e punteggiatura originali sono state mantenuti, correggendo senza annotazione minimi errori tipografici. Copertina creata dal trascrittere e posta nel pubblico dominio. End of the project Gutenberg ebook Il Palazzo del Diavolo, Vol.
2 halves updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.a. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work.
Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8.
You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works, provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works, calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs, and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive, or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective,
you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4. Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs, and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 841-16801-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States.
Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Il Palazzo del Diavolo Leggenda Mantovana Capitolo XX. Amore. Capitolo XXI. La Lettera. Capitolo XXII. Fatalita. Capitolo XXIII. Cosa Ovanessa nel Vicolo del Bargello. Capitolo XXIV. La Barca. Capitolo XXV. Doves I capis qualche cosa. Capitolo XXVI. I rimersi della colpa frutino progetti di rivelazione. Capitolo XXVII. Don Luigi il Perico. Capitolo XXVII. La Nonna Caterina. Capitolo XXIX. Capitolo XXX. L'Amalita. Capitolo XXXI. Agonia. Capitolo XXXII. Un banchetto di nozze che non finis cum tutti I banchetti. Capitolo XXXII. Il conveno. Capitolo thirsiv. Sparita. Capitolo XXXV. Salvo. Capitolo 30. Mastro Antonio il Barbiere. Capitolo XXXVII. Timorai Esperance. Capitolo 38. Il Fantasma. Capitolo 36. Marta. Capitolo XL. Spiegazioni. Capitolo XLI. Rivelazione. Capitolo XLII. La stanza del fratricidio. Adelia Capitolo I. Capitolo 2. Capitolo 3. Spiegazioni. Capitolo 4. Capitolo V. Semper Cosi.
Indus the full project Gutenberg license 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 95 96 97 98 99 100 101 103 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 117 118 119 120 121 122 123 124 126 127 128 129 130 131 132 133 134 136 137 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 175 177 178 179 180 181 182 183 184 185 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 201 202 203 204 205 206 207